Всім привіт! Ми Влад Байдун і Сергій Кулебишев, шоуранери і режисери ситкому «Громада» і ще деяких серіалів. І саме сьогодні ми вам презентуємо наш новий ситком «Я сама». Коротше, його головна героїня Саша. Це домогосподарка близько 40 років, яка живе у 9-поверховому будинку десь у спальному районі провінційного українського міста. І вона любляча дружина і вправна мама 3 дітей. Ну як вправна? Вона дуже старається. І раптом Сашу, попри її бажання, раптово обирають головою ОСББ. І тоді на шиї Саші з'являється не тільки її сім'я, але й ще ціла багатоповерхівка. Але, на щастя, Саша може покластися на свою родину. Ну як покластися? Отже, не відволікаючись від матусіних, хатніх та подружніх обов'язків, Саша береться за роботу в ОСББ. Але їй протистоїть не лише там занедбана комуналка, типу іржавих труб, невивезеного сміття чи занедбаних ліфтів. Її антагоністи набагато сильніші. Це інертність та байдужість мешканців будинку, це жадібність корумпованих чиновників. І в якомусь сенсі антагоністом Саші є її сім'я, яка потребує від неї уваги. Весь серіал – це балансування між тим, щоб бути гарною головою ОСББ і гарною мамою. З одного боку від неї залежить сім'я, а з іншого – ціла багатоповерхівка. Ідея цього серіалу прийшла нам, коли я декілька років тому потрапив на збори мешканців своєї багатоповерхівки і наочно побачив цей капець! Одна бабуся сказала, що їй не подобається один з кандидатів на посаду голови ОСББ, тому що він щось надто інтелігентний. Ще один орендар магазину на першому поверсі нашого будинку сказав, що він не буде голосувати за отого мужика, тому що він не впевнений, що він зможе з ним домовитися, тому що з Жеком він домовлявся. Здається, Саша вже робить трансформацію нашого будинку. Усі ці перемовини щодо ОСББ тягнулися 1,5 року. Нарешті, коли воно було зроблено, всі люди раптом побачили, як їхнє життя змінилося. Двір став охайнішим, жити стало краще, лише тільки мешканці взяли на себе відповідальність. Нам захотілося розповісти історію, яка заснована на реальному житті голови ОСББ в будинку Сергія. Мало того, що ця жінка, дружина і мати 3 дітей, так вона ще стає матір'ю для всього будинку. Між іншим, такі соціальні історії розказані легко і з хеппі-ендом – рідкість для нашого ТБ. І нам здається, що суспільству в такі складні часи потрібні історії про світло і надію. Я Андрій Танабаш, один з 2 продюсерів компанії Marker Media. Ми плануємо зробити перший сезон короткий з 4 епізодів, потім запропонувати нашим телевізійним каналам розробити подальше життя нашого серіалу з більшою кількістю епізодів. Бо ми віримо, що у нашої історії є великий потенціал для подальшого розвитку. Цільова аудиторія нашого проєкту – це мешканці багатоповерхівок по всій Україні. Ми сподіваємося, що гумор нашого серіалу дозволить їм подивитись на ці проблеми з іншого кута і прийняти правильне рішення. Арка головної героїні базується на питанні, яке Саша ставить собі майже одразу. Чи не кинути те ОСББ і не повернутися до справ своєї родини, так як це було раніше? Але в фіналі Саша розуміє, що бути мамою цілої багатоповерхівки – це її призначення. Бо займатися справами лише своєї сім'ї їй вже недостатньо. І суспільна арка. З кожним епізодом Саша крок за кроком об'єднує сім'ю, об'єднує різношерстних мешканців багатоповерхівки і робить їх життя кращим. Головний меседж серіалу і кожного з його кейсів висловлюється словами головної героїні, коли вона каже: «Так, може ми не ідеальна сім'я, і в нас дуже неідеальні сусіди. І ми взагалі не здатні вирішити всі проблеми прям ідеально, але ми любимо одне одного». І не втрачаємо надію на краще. А що я говорю? Дякую за увагу і до зустрічі!
Hello, everyone. My name is Evgenia Kriksheim, and I am an author and creative producer living between Kiev and Berlin. The project that I will present you today is slightly different from the one I proposed in the initial application, but I promise you this one is more fun, more romance, and much more closer to my heart and own story. So I'm a Ukrainian married to a German guy, and I believe I have the best inside knowledge to write a story which is based on real events, except the ones which are entirely made up. When I say based on real events, I am not saying on my events. And having that said, let me get straight to the point. Lonely Hearts Agency is a feature comedy film. My main hero is Yelena, a bright, confident, and independent woman running a marriage and dating agency for foreigners in Odessa. Above all, Yelena is hopeless romantic, and even though she did not find true love herself, it is her business to find it for the others. Yelena is divorced and a mother. She has two female employees, which are also her best friends, and Yelena speaks English, French, and German. This is why she also attends dates of Ukrainian women with foreign men to translate. It's her daily business really to witness the most awkward situation in her life when strangers speed date for marriage. She knows all European mentalities. She knows all the tricks and traps that men and women can make. She has seen and foreseen it a zillion times. The film starts when a simple German guy, a super hopeless case called Lucas, shows up at Yelena's office since he booked the all-inclusive speed dating week. Lucas is a veterinarian who is skillful when it comes to the treatment of cows, but rather unexperienced when it comes to women. Even worse, like many foreigners, he still believes in the old cliche of the 90s that Ukrainian women have only waited to meet someone like him. Throughout the film, Lucas meets several women for dinner: a policewoman, a doctor, an eco-activist, a human rights attorney, an Instagram model, an expert responsible for the heritage of Soviet architecture, and so on. Over the time, Lucas experiences all sorts of Ukrainian realities, and he also gets a glimpse into Yelena's private life. And even though he has imagined his future wife somehow more Instagramming glamorous, he somehow feels more and more attracted to Yelena. And Yelena, well, Lucas is not her type at all, but there is something about him which starts to give her sleepless nights. Over the time, unconscious, she sabotaged what she was hired for. Well, you know where this is going, right? And now you probably have asked yourself what all of this has to do with the purpose of the program, with transformation process, with democratic values, and with the empowerment of the civil society. Well, the way I see it, this project is full of opportunities to convey really important messages to the audience. First of all, the relationship of Yelena and Lucas is a shiny example of how to overcome stereotypes and prejudice. It is an example of how two European cultures connect and learn from each other. It's also a story about love on the second side, the importance of inner values behind masquerades and make-ups. On the other hand, the plot and our female characters will give us the chance to dive into different Ukrainian spheres of society while we have our dating dinners. We will be able to speak about police, about land reforms, corruption, about transformation progress, about Ukrainian culture, and so on. All of this is, of course, embedded in situation of comedy. Lonely Hearts Agency for me is a film for the Ukrainian cinema. It's a film for couples and lonely hearts, for Ukrainian patriots and travelers,
The perspective of the German character will allow us Ukrainians to reflect ourselves. The film might have a career also on a streaming platform, but we will be able to make more concrete plans once we have finished the development. I have a German co-producer already on board, who is my German husband and also a filmmaker, and we both are super excited to push this project further and hopefully with the help of this program. So thank you. Hello. Hi. Вітаю, мене звати Олена Косенко, я сценаристка і авторка цієї історії. А ця книжка – робочі щоденники мого прапрадіда, який був дворянином і професором Московського університету. Про те, що він мій прапрадід, я дізналася, коли мені було вже майже 50 років. В сім'ї про нього ніколи не говорили. Моя бабуся, його онука, була затятою комуністкою, яка вважала Сталіна Богом. Якщо б з радянських часів стало відомо, з якого вона роду, її б знищило КГБ. І, можливо, я б ніколи не народилася. Саме про це і буде наша історія. Про людей, які не знають історії власної сім'ї, бо це знання є смертельно небезпечним. My name is Anna Gashina. I'm a screenwriter and the author of the story, and it's personal for me as well. The truth about my grandmothers and grandfathers I discovered only after their death. The same thing happens with Veronica, our first main character. Veronica is Ukrainian who immigrated to the United States not so long ago. She works in a library where she finds an old personal diary of a certain George Brown. Veronica starts reading it and doesn't even realize that the content of this diary is directly related to her family. We are constructing the story on the principle the audience is smarter than the character, so the viewers will know much more than Veronica. But for them, as well as for Veronica, the whole puzzle of the plot will be solved only in the finale. За жанром це драма, але в історії є й мелодраматична лінія. Ми побачимо життя бабусі, доньки і онуки. Історія бабусі, її звати Леся, почнеться у 47-му році минулого століття. Леся – медична сестра в загоні Української повстанської армії. Після війни вона потрапляє в табір для переміщених осіб у Мюнхені, який контролюється американцями. Там Леся знайомиться з молодим офіцером Джорджем Брауном. З цього починається історія їх трагічного кохання, адже Лесю з табору увозять співробітники НКВД. Все своє подальше життя у Радянському Союзі Леся живе під чужим іменем. Natalka is Lesa's daughter. Her youth falls on the days of the Cold War. Natalka is a true communist. She is a real product of Soviet propaganda and ideology. She doesn't know who her mother really is and who her father was. Natalka and Lesa, in fact, became strangers. Veronica is Lesa's granddaughter and our contemporary. So our historical period is 70 years. This is quite enough to explore the transformation that took place in Ukrainian society. We worked on the script for 4 years. We found people, those whose parents, like Lesa, went through World War II and DP camps. In these camps lived Ukrainians, Belarusians, Latvians, Lithuanians, Estonians, those people who escaped from prison and death in the Soviet Union. We researched the archival documents of the Kiev KGB, which were declassified only in 2015. Open information is also a sign of positive transformation taking place in Ukraine. Of course, there are a lot of wonderful movies on this subject, but we also have something to say about it. So our script is already written. Now we want to improve it with the help of our honored curators and to make a movie. Hi, my name is Katerina Gorniche, and I'm a producer of this project. I have an experience in journalism and producing movie and TV projects. There is a 24-episode documentary TV project, Ukraine Worldwide, in my filmography. Last year, I created my own production and made my own documentary feature series, The History in Stories, What If, supported by Ministry of Culture. My production team is ready for new experience. Our target audience is divided into 2 sections. The first one is a professional community where we are planning to pitch the project for further production. We are going to use the materials that will be created with the support of PQA. All the members of our creative team are women, so it is a great opportunity to take part in competitions of foundations that support cinema made by women's team. There is also a big potential for co-production in USA and Europe.
The audience separation between two platforms is dictated by the statistics of views. Our viewer is a person who cares about the history of Ukraine, like us. However, the chosen genre allows us to count on the widest possible audience. Now let's talk about our comment. Like all the members of the creative team, our director Galina Vukuyevchak-Sakhno has a great filmography. She has been living and working in Los Angeles since 2010, and she's still presenting the interests of Ukraine. In 2019, she made a movie from Ukraine to Hollywood. This is the first large-scale research of the Ukrainian trace in Hollywood. Thank you for your attention. Усім привіт, я Олександр Бедан, автор розважального освітнього тревел-шоу UniverCheck, який в минулому році отримав свій перший грант. Дякуємо вам за це. В першому сезоні ми разом з моєю 16-річною донькою Лєрою обрали для неї вуз і об'їхали 10 міст України та показали потенціал 12 різнопрофільних вузів. Зараз ми в процесі монтажу, але хотіли б показати вам невеличкий тізер. Це мій тато Олександр. Як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть, на ізі, папа, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів та показати різноманітну Україну. Сьогодні ми підчимо новий сезон UniverCheck професії. Наш формат залишається незмінним, але цього разу ми зробимо акцент на стажування та професіях, які змінюються зі швидкістю світла. Під час зйомок першого сезону ми отримали потужну підтримку від аудиторії і зрозуміли, що просто маємо продовжити, тому що є запит від абітурієнтів та батьків з міст, до яких ми ще не доїхали. Отже, в другому сезоні ми покажемо ще більше як державних, так і приватних вузів, які не увійшли в перший сезон, та розкриємо кар'єрний потенціал міст. Також ми отримали цікавий інсайт. Сучасні студенти одразу думають про професії та кар'єру і починають працювати з перших курсів університету. Тому в новому сезоні ми хочемо допомогти молоді зрозуміти, як краще реалізуватися в своєму регіоні та покажемо, як визначитися із роботою мрії. Взагалі, тема освіти виявилася настільки актуальною, і нам дуже приємно, що нас підтримало дуже багато українських та світових компаній. І, до речі, всі вони теж запитують про новий сезон. Дякую. Дякую, Sasha. I will switch to English. My name is Mariana Nichukurenko. I'm executive producer of the project, and I'll walk you through how UniverCheck fit in this year campaign by demonstrating transformation. First one, we are showing how Ukrainian business is flourishing. We met last year prominent and successful entrepreneurs who are building new business environments, such as Victor from this agriculture company Makosh in Vinnytsia, Alexei, founder of the global IT startup that works with Netflix. We've met their students. They become our guides in last season. Second one is demonstrating European values. The same entrepreneurs, they have witnessed how important it's to share these values of non-discrimination, justice, tolerance, even the equality between women and men. Third one, but not the least one, is transformations. We have so many of them in first project. For example, in Mariupol, we had this student who received a grant for improving dormitory infrastructure. Or in Sumy State University, we showed how the university is developing or receiving $1 million grants and developing their own city. So we will have more stories like this in second season. Basically, so by viewing this project, we want this audience, our audience, to believe that Ukraine has an amazing, attractive conditions for work, and they could build a successful career in Ukraine. Дякую, Мар'яна. Доброго дня. Я Олена Левандовська, комунікаційний директор цього проєкту. Хочу сказати, що цього разу ми розширюємо нашу аудиторію, оскільки робимо акцент на професії, і нашими бенефіціарами є не лише випускники останніх класів, але також і студенти. І, безумовно, залишаються батьки, які активно допомагають дітям визначитися з вузом та зі спеціальністю. Також ми будемо публікувати наш проєкт у Олександра на YouTube-каналі «Педан може» і адаптовувати цей контент під 3
соцмережі Саші та Лєри. Також нас вже підтримали, надають інформаційну підтримку компанії Megogo, новий канал. Дмитро Монатік, відомий співак, дав пробону нам свою пісню. Також ми отримуємо підтримку від Міністерства освіти в реалізації проекту. Також окрему цінність відіграє у цьому проекті наша комунікаційна підтримка. І повторюся, скільки ми ще не в ефірі, та вже розповідали про проект на всеукраїнських каналах, таких як ТРК Україна, 1+1, пишемо блоги та тексти на усі онлайн-медіа всеукраїнські. Нас підтримують локальні блогери та локальні медіа. Ну і зрештою коротко про нашу команду. Педанбюро – це агенція, яка створює проекти від ідеї до реалізації. Частина нашої команди – це продакшн, який працює на ринку більше 5 років. Ми створили багато соціальних проєктів, розважальних шоу, діджитал та рекламних роликів. Ну і на завершення. Весь світ зараз підтримує Україну, тому що розуміє, що ми одна з небагатьох демократичних країн на пострадянському просторі. Ми дуже вдячні за це і хочемо, щоб наша молодь України повірила так само в себе, як в нас зараз вірить весь світ. Дякуємо. Дякуємо. Hello, my name is Eugene, and I'm veteran. Since 2017, I come back to Kiev and start my new life. Why it is new life? Because I never be a man who think I will play in theater. And I open new business, tattoo studio with my brother. I involve in many social projects who cares veterans' life. Let me introduce a series what I include in my idea. So first is Monologues about literature. In 2020, the book UPAC from Sergei Saigon nominated on high level BBC Awards. Second monologue about painting. Main hero is veteran Yuri Neroslik. And like in other groups, Yuri more famous in foreign countries, not in Ukraine. So third part is monologue about cinema. Journalists who work in frontline, Mikhailo Uchman, want to make memory about keyboards who died in Donetsk airport and make a movie Трохи нижче неба, Some Lowest Than Sky. And maybe it will be last and good work, but Mikhailo don't give up and make second film. So and oriental of this film, it's young auditory and school children, and they give sight about our national idea. And the last series in this introduction will be monologues about theater. It's very interesting project because in a short time, 1 year, part of 14 people study English, study theater arts, and play Shakespeare in English. It's a 12th night Shakespeare. So we have to understand in 2020 this project take the best awards in professional theaters. So it's a great victory. Like a director of movie Небесний координатор, I find the way to bring to audience idea to show speech of our heroes without script. It's best way to introduce veterans' life or any action
clearly without context what I like a director have. So in this project we will live with our heroes 3 or 5 days, like a spy with a camera, filming all the acts, all the speaks. It's not be planning. It's be real life, and I hope it help to involve audience and how to bring them this information. YouTube channel Shevchenko help us to do it, and our experience with this channel give us 100,000 new viewers. And we think this project give us more because it will be short series and not one. So Ministry of Veterans help us to bring to this information in school and university. And the last way is TV. So TV in internet, Espresso TV. Help us to improve this channel. Hi, my name is Serhiy Hulikov, and I present the project called Craft Journeys. I hope you all remember a project we have done together for 2 years called Better at Home. Just to quickly look back, we released 40 episodes that combined for 20 million views. 2 of them have over 1 million views. Other 2 went on YouTube Trends. But as time goes, we evolve and grow, so is our project. The main changes are, we started speaking Ukrainian, we separated from Heads and Tails and launched our own YouTube channel called Ukr YouTube Project, which now has 32,000 subscribers. And we narrowed the theme of the show from general tourism to exploring local craft makers and looking for positive changes in touristic infrastructure. By the structure, each episode of Craft Journeys is simple. We take one area or a city of Ukraine. We find 7 or 8 local craft makers from different fields. And we also look for something that is rather new and may be interesting for those who travel. The first season was pretty successful. We released 8 episodes. 4 of them have already 100,000 views on a channel with a little over 30,000, which is a very good number for Ukrainian YouTube. We have good feedback from the viewers, and which is more important, we have good feedback from the craft makers themselves. Some say that their social networks and sales have gone up about 30%. Others meet each other and find new ways of collaboration. These stories inspire us to continue Craft Journeys to the second season. And not to forget, our host, Yevgen Sinelnikov, was named the best travel blogger by the State Agency of Tourism Development. So I can say that Craft Journeys is a better version of Better at Home. Hello, my name is Anna Horkon, and I am a new co-producer of Craft Journeys. I worked with craft brands for more than 5 years and inspired guys to make a new YouTube travel shop. When we first started Craft Journeys, we wanted to switch our focus from the natural and man-made attraction of Ukraine to its people, to show all these farmers, potters and tailors as those who make the country what it is. And along the way, meeting these people, telling their stories to the audience and receiving feedback, we understood that the mission is a little bigger and all needs sometimes to be proud of, to feel a part of strong nation. And in these tough times, Kyiv Rus, Dnipro River and even both Shevchenkos are not enough. People need a simple, true example of someone who does their best at their place, moving forward, keeping the good spirit. And for someone, it may be a motivation to start an own business. For others, a new point in the next trip, online shopping, or just cheer up story. And of course, it's important to the makers themselves to see the attention, the interest and appreciation of the audience. This brings us to another important social role of the project: support the sole
proprietorship, and it's vital to spread the word about local producers, helping them finding their customers. And at the same time, our audience sees the changes happening within the country, allowing small businesses to grow and prosper. From what we've said before, we can understand that our audience can be described as people supporting local craft makers trying to use and buy all Ukrainian. People who travel within the country and look for new experiences. Those who want to watch YouTube content in Ukrainian. DIY video lovers. And craft makers in the widest meaning of these words. We have built up an audience waiting for the next season of craft makers on YouTube, as you can see from these comments. Along with that, we're working to develop our Instagram page with help from our new producer Anna, who specializes in social media. Another valuable asset is our partner Відповідає, the largest marketplace for local makers. With their good audience and powerful social media. About our experience in visual production. I have already mentioned that we have produced over 50 episodes of travel shows about Ukraine. Before that, myself as a creative producer and Yevgen Sinelnikov as the director have worked on the infamous Heads and Tails travel show, as well as commercials, documentaries, and other TV programs. Our new asset, Anna Horkun, has a great experience in social media content for large brands like Silpo, Visa, Всі свої, and others. Thank you for your attention. Нашого шома зеленая шуба, дівки гуляли, шобу порвали, сію-вію, конопелечки. Hi, my name is Alla Stashchenko, and I am producer and founder of Krila Communications. Today I want to represent you our idea. Our idea is a food travel show under the title Tasty Land. About what? Two persons. One of them, Yevhen Klopotenko, you know him, he's very famous Ukrainian chief. The second person, it's a foreign food blogger, very famous. They together exploring ancient Ukrainian cuisines. They show for us our authentic, Ukrainian authentic. We want to show our unique Ukrainian culture. We want to show our Ukrainian authentic, our history, our tradition. But we want to show everything it to all the people in the world that we are Ukrainians. We have what to give this world. I believe that our project has a wide audience. For example, it could be people from 18 till 60 years. It's activity people who wants to travel, who find some new emotions, who like to eat and try something new and tasty. Because in general, everybody of us like tasty dishes, something new emotions, and something new places. You know, first of all, I thought that we could produce this project only for web. And I have some interest from Megogo, it's our internet platform. But with time, I think that we could go ahead. I want to propose our project for Netflix because I think it could be good documentaries genre, and it could be interesting because now Ukraine in all news of the world, and I think that everybody will interesting about our culture, about our authentic, about our spirit. Krila Communications has great team for produce this project. It's high-level professionals from Ukrainian television.
Some words about my experience. I am TV producer with experience of create video content on television more than 15 years. Hi everyone, I'm Alexander Haidar. I'm 42 years old and I'm director of photography, photo, movie and tasty dishes. Everything it about me. I have experience as a DOP more than 20 years. I was DOP of most popular travel show Head and Tails on post-Soviet countries for 5 years and visited more than 80 countries. Documentary, interviews, advertisings, all of that is so interesting and funny. And one more important thing. Muchas gracias, Mexicanos, por jalapeno. I'm a chief editor and scriptwriter. I'm working on TV production more than 10 years, and with my colleagues I'm making such TV programs as Kids Against the Stars, and therefore it's a very popular Ukrainian version of TV show Matter of the Sex. I was the screenwriter of the documentaries 90 Years of the Central Department Store, Diva and Others. And now I would be happy to take part in the creation of Tasteland project, because I think it's not only gastronomical project but also very socially important for our country. Всім привіт! Я Катерина Супрун, і я розповім про проект «Мій простір». Але спочатку я розповім одну невеличку історію. Вже 5 років я співпрацюю з YouTube-каналом Scripin.ua та GO Ukrainian Media Network. В нас 290 тисяч підписників на YouTube, і ми постійно спілкуємося з нашою аудиторією. От одного разу ми вирішили запитати в наших глядачів, що би вони хотіли дивитися на нашому YouTube-каналі. Ми написали пост, і що вони нам всі відповіли? Було дуже багато коментарів про те, що люди хочуть бачити один одного, хочуть дізнаватися, як розвиваються міста, містечка та села, чому туди варто приїхати і який досвід можна взяти один у одного. Нам важливо не просто говорити з глядачем через екран або в соцмережах. І що ми робимо? Правильно, ми беремо автомобіль і вирушаємо до тих, хто нас дивиться. От минулого року ми проїхали півднем України від Маріуполя до Одеси, а ще були в Глухові, Шостці та в Конотопі, для того, щоб поговорити віч-навіч. У кожному місті та містечку є люди, які його змінюють, і ми хочемо про них розповісти у нашому проєкті «Мій простір». Це будуть короткі документальні фільми про тих, хто змінює, як змінює, що для цього робить, з якими проблемами стикається і як їх вирішує. І тут ми спільні з Pitch.ua, тому що однією з тем проєкту є трансформація. Ми хочемо розповідати про людей, які змінюють середовище, в якому перебувають. Наприклад, в Запоріжжі ми познайомилися з Романом Акбошем. Він етнограф, екскурсовод і проводить екскурсії унікальним районом Запоріжжя, Шосте селище. Це приклад конструктивістської архітектури. Такого ніде більше не зберіглося, але цього ніхто не помічає. Такі люди, як Роман, не просто промотують це місце, вони ще й борються за його збереження. А в Маріуполі є храм Петра Могили та собор Успіння Пресвятої Богородиці, де створили унікальний громадський простір. Тут є школа бандури, школа писанкарства, курси іноземних мов, а ще громадська бібліотека імені Василя Стуса. Все це створено за донейти небайдужих людей, які люблять та цінують культуру та спадщину України. Проект «Мій простір» – це також, наприклад, про урбансад в Херсоні, де на території заводу створили реноваційований громадський простір, де можна зібратися родиною і класно провести вихідні. Хто це зробив? Світлана Білоброва та її друзі просто вирішили створити в місті місце, де можуть збиратися люди. І крім всього іншого, вони планують ще й створити мистецький простір «Турбіна». І хоч він ще в процесі, але тут вже приймають один з найбільших в Україні фестивалів «Гогольфест». Ми вже знайшли цих людей і вже про них розповіли. І саме про таких, як вони, буде проект «Мій простір», адже їх набагато більше. А хочеться, щоб їх було ще більше, тому що саме такі приклади надихають змінювати своє середовище, свій простір і трансформувати Україну. Цільова аудиторія проекту 25+, чоловіки та жінки, активні працюючі громадяни, які цікавляться, чим живе їхнє рідне село, селище, місто, і які хочуть долучитися до змін. Де ми все це покажемо? У нас є YouTube-канал на 290 тисяч підписників. Ще є Facebook, це 82 тисячі підписників.
Лише за останній рік ми отримали 26 мільйонів переглядів, і ця цифра постійно зростає. Також проект «Мій простір» буде транслюватися на OTT-платформі LANET, на найбільшому в Східній Європі відеосервісі Megogo, а також у міжнародному інтернет-провайдері телебачення Divan TV. Я вже понад 10 років в журналістиці. Я працювала репортером, редактором, шеф-редактором, ведучою, автором програм. Останні 5 років я співпрацюю з командою Ukrainian Media Network. Це унікальний проект, який існує за донейти наших глядачів. І саме тому ми тут, тому що ми хочемо робити якомога більше корисного та затребуваного контенту. Я дуже переживаю за цей проект. Я хочу його реалізувати, і я сподіваюся, ми зробимо це разом. Вітаю! Я Діна Ібрагімова, голова громадської організації «Веселка ТВ». Презентую проєкт «На шляху до безбар'єрного суспільства». 35 років працюю з дітьми з інвалідністю. 17 років разом з командою створюємо дитячі телевізійні проекти, які до початку війни на Донбасі виходили в ефірі Луганської обласної телерадіокомпанії. За підтримки Українського культурного фонду, Агентства ООН у справах біженців, Ради Європи нами було створено аудіокниги для сліпих та онкохворих дітей. А також серія телевізійних програм культурно-мистецького напрямку, де героями, телеведучими стали діти-переселенці та діти з інвалідністю. Люди, з якими ми працювали, їх долі, біль, а найголовніше перемоги, надихнули нас на створення нового проєкту, який ми зараз і презентуємо. Наш проєкт продемонструє позитивні зміни із створення безбар'єрного простору в місцевих громадах по всій Україні. Він стосується сфери трансформацій, які об'єднують українців навколо спільної позитивної справи – зробити суспільство для всіх з рівними можливостями, з вільним, безперешкодним доступом до різних сфер для кожної людини. Тому і меседж нашого проєкту – ми всі різні, але ми всі рівні. Ми всі різні, але ми єдині. Проєкт спрямований на посилення позитивного ставлення до людей з інвалідністю, переселенців з Донбасу і Криму, їх включення в суспільне життя країни. Саме вони стануть головними героями циклу наших телевізійних програм. Це реальні історії про реальних людей, яких можна назвати влучним англійським висловом «changemakers» – творці змін. Долаючи випробування і труднощі, вони проявляють виняткову силу духу, непохитну віру в життя, їх мужність і оптимізм – взірець для інших. Наведу декілька прикладів історій проєкту. Це матері дітей з синдромом Дауна та Вільямса, які створили музичний театр. Після численних «ні, ми не можемо працювати з вашою дитиною», вони не здалися, а об'єдналися. Вони створили такий креативний простір рівних можливостей, де діти відчувають себе щасливими. І тепер під час гастролей їм аплодує вся країна. Тема переселенців для нас дуже близька, тому що ми з Луганську і знаємо, що таке втратити все і розпочати нове життя. На сьогодні війна залишила без домівок 1,5 мільйони переселенців. І тільки 105 молодих сімей зі сходу України об'єдналися та змогли побудувати першу в країні власну багатоповерхівку для своїх родин. Хіба це не успішний приклад для наслідування, про який необхідно розповісти і надихнути інших повірити у себе? Саме про такі історії життя і буде наш проєкт. Незважаючи на будь-які статуси захворювання, діти і молодь матимуть змогу бути почутими, побаченими і включеними в суспільство. Цей проєкт поєднає різні дистрибуційні платформи від інтернету і телебачення до інформаційних ресурсів секретаріату Кабінету міністрів України. Офіс урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю максимально підтримує напрямок, цей проєкт. Більшість людей з інвалідністю говорить про те, що їм заважають бар'єри. А як подолати бар'єри? Де взяти ці успішні практики? Це потрібно нам з вами разом розповсюджувати, розповідати, навчати. Ми готові залучати представників, які мешкають в різних областях України,
громадські організації людей з інвалідністю, представників місцевих органів влади для того, щоб разом показати ці успішні історії. І, звичайно, ми будемо сприяти його розповсюдженню, щоб на місцевому телебаченні люди, які мешкають в різних областях, могли це побачити, щоб могли побачити різні стейкхолдери, тобто ті, хто зацікавлені в створенні доступного середовища, але не мають досвіду. Те, що проєкт має значення для людини, громади та держави загалом, сумнівів не виникає. Цикл телепрограм покаже дієвий шлях до безбар'єрності, а успішні кейси стануть гарним мотиватором до змін. Hi everyone, my name is Toma Istomina and this is Yura Dvizhan. Yura is a well-known director in Ukraine. He worked with some of the best TV channels in the country and made music videos for top celebrities. He is also the winner of the Top 30 Under 30 award, formally presented by the Kyiv Post newspaper to young Ukrainian leaders. He received this accolade thanks to 2 projects that he did to combat LGBTQ discrimination in Ukraine. Toma is the Deputy Chief Editor of Kyiv Independent, a new English language media outlet. Toma has 5 years of experience in English language journalism in Ukraine and knows the international community well. Our team has so many professionals. One of them is Alina Dorotyuk. She has been working in media for more than 14 years. Alina is one of the top journalists at TV channel Ukraine, and also she is a host of her own YouTube channel where she interviews celebrities. Today, we present our new project called Importing Change. This is a documentary series about foreigners who moved to Ukraine and became part of the country's ongoing transformation. We will make 9 dynamic episodes that will each last 20-30 minutes. We will produce the series in Ukrainian with English subtitles to make sure that we reach both the local audience in Ukraine and those abroad. We plan to reach an audience of more than 2.5 million people thanks to 2 platforms. One of them is the Kyiv Independent, which has a wide international audience in Ukraine and across the world. Another one is Novy Channel, one of the most popular TV channels in Ukraine, which has millions of viewers. Novy will publish the series on its YouTube channel and committed to consider broadcasting it. Our project will tell the stories of foreigners who contributed to Ukraine's progress in various fields. They are business people and developers, designers and musicians, officials and activists. One of these remarkable people is Swiss filmmaker Mark Wilkins. My name is Mark Wilkins. I was born in Switzerland, grew up in Germany, lived in Berlin and New York for many years. I started to direct when I was 23 years old, commercials, music videos. A few years ago, I just did my first long movie, and I moved to Kyiv 2016, inspired by the Revolution of Dignity. Everything I had was an apartment in Berlin, which I bought with the money I made by directing commercials. And I sold this apartment to be able to make my projects become reality in Kyiv. In Kyiv, there is so much space. There is like a vacuum of space which wants to be filled with projects and invites you to collaborate with talented people and create projects which really give a value to the city. I think Ukraine is one of the places with most space and place for ideas. But if you think that there are few stories like Mark's in Ukraine, then you are very wrong. Another changemaker that we want to spotlight is American Darko Skulski, the co-founder of the internationally known Ukrainian film production Radioactive Film, which has worked with many of the world's top brands and musicians. Another one is Jeffrey Kenny, a musician from Nigeria who became the frontman of up-and-coming Ukrainian electronic duo Tvorchi. There are many more expatriates that every day inspire Ukrainians with their dedication and achievements. Through the personal stories of these vibrant figures, we want to show an already established trend of foreigners flocking to our country.
We also want to demonstrate that the new Ukraine is a country of opportunities and explosive creative energy that is destined to have a bright future. We hope to inspire Ukrainians to stay here or return from abroad and become part of the historic changes happening right now. We also hope to boost Ukraine's image in the international arena and attract even more proactive foreigners. Having done this, we will be able to demonstrate all the positive changes in Ukraine, which is one of the key topics of PTUA 4. We hope that our project will expand young Ukrainians' perceptions of how they can bring their ideas to life here in Ukraine. The educational system in Ukraine is not yet teaching the students to believe that you can do something by yourself, that you have the right to say, this is my city, I have the right to do something here. You just need to go and grab the opportunities and make it yours. Hello, I'm Marina Ostrovska, screenwriter of Green Penguin Creative Agency. I present the project Quacky and Horsey. I am fond of animation and dream of creating characters who will become memes. You know, Ukrainians can be divided into two types. The first type, horses. Active people who support reform and are ready to work hard for change. The second type, quack people. They are used to grumble about the hard life, be nostalgic for the past and criticize change. Actually, our stories about such characters, Quacky and Horsey. So this is animated series, genre sitcom satire, and the history logline, a dog of the Soviet mentality named Quacky opposes the reforms of the activist Horsey and wants to kick him out of town. Fictional city where the sitcom hero lives is an illusion, a hint at a modern Ukrainian city where transformation takes place. Protagonist Quacky is a small businessman who can barely stay afloat, suffers from draconian reforms. His life becomes harder when Horsey, activist and reform observer, moves in nearby. Quacky is about basic needs. Oh, why those Ukrainian language series? You would better buy some shawarma. So Quacky's main feature is constant quacking, dissatisfaction and criticism. Quacky is a classic comedy archetype, animal and trickster. In contrast, Horsey is the voice of reason. He is an activist who promotes reform and at the same time works as a patrolman, monitors the implementation of these reforms. He is obsessed with improving the city. Each series will focus on a specific innovation, such as vaccination or anti-corruption laws. Quacky fails in business, but instead of developing, he dreams of kicking out the source of the reforms, Horsey. I think such a confrontation will be interesting to watch. I want to emphasize that in Ukraine there are almost no animated series on socially important topics. Also, a comedy is Ukrainian favorite genre, through which serious things are easily perceived. Quacky and Horsey can become a mirror that reflected the change in Ukraine. History is based on the traditional Ukrainian conflict, Soviet against modern values. Ukrainians have gone through many difficult pages, so therefore we love to focus in on the negative and often do not notice advantages that have already occurred in the country. Everyone who interacts with state institutions. The series will interest citizens who are waiting for transformation. With simple everyday situation, Ukrainians learn about change and new opportunities in the country. The series will be posted on YouTube of the Travel Book Ukraine project, which already has an established audience, conscious citizens who support change. Travel Book Ukraine platform consists of a YouTube channel and a social networks. The platform is included in the top 10 Ukrainian language
educational channel. A platform got about 10 million views. Also, we plan to achieve wide coverage due to regional TV channels, other partners which are broadcasting the Travel Book Ukraine animated series. It's about 20 channels. We also plan to get the status of the social advertising and place 30-second sitcom teasers on the cinema screens and public institutions. Green Penguin is a production and creative agency and has more than 60 awards. Since 2017, we have been actively involved in animation, which now accounts for 50% of the agency audiovisual product. In the last 2 years, we have done more than 300 minutes of animation. The most famous works of Penguins, animated web series Travel Book Ukraine and animated web series Portal of Adventures for Suspina TV, where I was the main screenwriter. So I sincerely hope that after the appearance of our series there will be less quankies, and my inner horsey is ready to work to change Ukraine. Thank you. Гроші за ними ходять? Ходять. О, Вікторе Досенко, добрий день, знайомтеся, діти. А ви будете розрізати мишей? Прямо зараз не потрібно, але такі досліди ми також робимо, якщо потрібно науці. Скільки всього можна було обігріти цією енергією? Ну, це ще на один будинок, фактично. Так от, реально. Люди вірять очима, тому ці картинки треба показувати для того, щоб вони розуміли масштаб проблем. За такі компліменти нас вбивають в країні. Іноді люди втрачають сенс життя, починають розуміти, що професія, яку вони вибрали, їм не підходить. Вони страждають на своїх робочих місцях, впадають в депресію, оскільки бояться щось змінити через очевидні ризики. Але, як я завжди кажу, в будь-якій ситуації перед кожним є принаймні вибір, як діяти – зі страхом чи з любов'ю. Я би хотіла показати тих, хто наважився змінити професію з любов'ю до себе, став успішним, працює тепер на світлу сторону сили і може поділитися досвідом, надихнути інших. So we do know what people are afraid of. They're afraid of losing a job and losing their income. We do know what pro-Russian media will say, that the IMF, the European integration are taking their jobs and their profits. And we do know the truth, that the reform, the actual change in the society, provide the jobs, provide new opportunities. So there's the time to deliver this not simple message to the audience. We'll find those who changed their life for better and ask them how did they succeed. Hello, my name is Miroslav Layuk. I'm the author of the idea and the script co-writer of the series Black Mountain. It's a project about the place where I was born and spent my childhood. At first sight, it's a story about the 1990s, the beginning of Ukrainian independence, the time of terrible poorness and criminality. However, the survival skills and experience of freedom of ordinary people, this resistance to political instability,
have defined modern Ukraine and demonstrated that Ukrainian society has a resource to fight against destructive forces. Our series tells the story about the Carpathian Mountains, an authentic part of Western Ukraine. The most powerful resistance to the Soviet system flourished here. Carpathians were the symbol of rival Ukraine. Original traditions based on the nature-based and magical perception of the world operate in the society here. Ordinary people are desperately trying to oppose the criminal post-Soviet world. Nature itself is on the side of local people. Nature is incarnate in Carpathian sorcerers and spirits of ancestors to whom locals are accustomed. They turn to the supernatural while solving the most difficult problems of their life. The love story of our main character, a young woman with supernatural abilities, develops on this background because love is the key to everything. Love as a romantical passion, love as a self-respect, and a love for your land. At the start of the project, we realized that we set ourselves many tasks that are new for Ukrainian television production. Given the difficult issues, complex characters, this melodrama is largely atypical and requires fine work with dramatic conflict. On the one hand, we wanted to encourage society to dialogue on important topics. On the other, not to lose the dramatic benefits of melodrama. Thus, we have a super idea. Our story reflects the history and present of a country in a specific moment. In that moment, country and its society is frozen in uncertainty and doesn't know where to move, to the past, to the future, or just stand still. Hello, my name is Alexey Daruga and I'm the director of Black Mountain project, which I have been working on for more than a year and which I have dreamed of since the beginning of my career. This project is that important for me because it reflects the fact that each of us has something more than we think. It's about human courage, the ability to tell the truth and fight for the one you love. So, the main character is a woman of action, who does not tolerate patriarchal stereotypes. She protects herself, her land, and her love. The inhabitants of a small mountain village at the beginning are parted, but then the united community powers raiders and oligarchs. So, in the series, we see the transformation of thinking from Soviet to democratic. The last scenes of the series are about nowadays, where this movement to freedom and authenticity still gives us power to resist authoritarianism and cultural assimilation. And a few words about our team. It was a kind of a laboratory where we tried to combine experience and innovative fresh look. The producer of our project, Ivana Dyadura, and the screenwriter Evgenia Savichenko have crazy experience in film and television production. Miroslav Layuk, a famous writer, brought many fresh ideas. The cameraman Mikhailo Lubarsky has experience in creating large-scale projects and the ambition to create a new, unique product. Our project will be shown at STB, one of the most rated Ukrainian channels. The channel's internal research confirms that the topics of understanding identity, functioning of different strates of society, love and struggle, memory, transformation of society are of interest to the main audience of the channel and may have potential for international platforms. Thank you for your attention. We hope that our story will be as interesting and promising for you as it looks to us. Hello everyone, my name is Akim Galimov. I'm project producer and this is chief scriptwriter Hanna Chertova, and we are glad to present a concept of our TV series by Kuturenko, or With Kuturenko in Ukrainian language.
It's a comedy drama. We are planning to film 12 episodes, 45 minutes each. However, now we are kindly asking for PGA supporting the development of our idea and production of the pilot episode. This is a story about the unsuccessful fashion designer Margot Kuterenko. She sets up own business of industrial hemp cultivating on the inherited land in a small village in Ternopil region. But she has no idea that there are other pretenders to this land. So, our main character, she is 32 years old. She dreams of becoming a successful fashion designer, but all her attempts are failed. However, she definitely attracts by her persistence. This is her superpower. At the beginning of our story, Margot is in total despair. She is divorced, she lost her job and took out a bank loan. At this moment, she gets a message. She inherited a house and a plot of land in the small village from her aunt who recently died. At the same time, Margot gets an offer from popular fashion house. To get the job, she needs to provide a unique collection of clothes. When Margot comes to the village in Ternopil region, she comes up with an idea for her startup. She will cultivate the hemp on the inherited land to sew the eco dresses made of hemp for her new collection. And moreover, she will decorate the dresses with the traditional Ukrainian embroidery. But Margot has a second cousin, Larissa, who is a head of the local territorial council. And she starts to fight against Margot. Larissa was sure that the inheritance from aunt will come to her. Now her main goal is to ruin Margot's plans. But anyway, Margot is supported by the villagers of younger generation. This village can become the center of Ukrainian fashion soon. Everyone will get a job. Margot also falls in love with the local policeman. Love is everywhere. Yeah. It's cool. But the very important question, how will our series reveal the theme of PGA? Our key audience is people aged 18 to 54 who live in cities and villages. They have this inner potential to start businesses, but they can be pessimistic about its prospects in Ukraine. The Ukrainians may be afraid that the newest reform don't work properly in the real life. In this project, we will be able to show how the reforms are working in daily life, because a lot of things have already been successfully done. For example, quality roads, digitalization of public services, etc. An example of our protagonist will show the viewers that everyone can implement the bravest business ideas in our country. But what is the end of our story? Margot's collection of eco dresses is made in time. The owners of fashion house liked it so much. But suddenly, Margot realized that she has to be in the place where her new love lives, where her business is, and where she has promised people to give a workplaces. So she decided to come back to the village in Ternopil region. It will be happy end. Of course. Cool. So, our distribution story. The main distribution platform of our product is TV. The major broadcasters such as 1+1 or any other of top 3 TV channels can provide with the average coverage of 1 million viewers per each episode. Our strategy is based on turning the series into the event. We are planning to engage the favorite stars of the viewers to play the leading roles. We will involve the modern influencers and heads of the government structures to promote the premiere of our series. And now a few words about us. Our team has a great experience in creating a content for TV and digital platforms. Last year, we won PGA 3 and created a wonderful project about Ukrainian policies. Besides being a producer, last year I filmed the series called Coldness for one of the Ukrainian TV channels. You know, it's always very important for us to realize the content that promote Ukraine. So we will be very happy to create this project. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you.
Доброго дня! Вітаю всіх організаторів та учасників 4-го конкурсу Пітчинг. Мене звуть Тетяна Куц і я представляю компанію «Основи фільм продакшн». Дякую експертам за проявлений інтерес до нашого проєкту і можливість приймати участь у другому турі конкурсу. В рамках Пітчинг 4 я презентуватиму 4-серійну комедію «Перше літо». Це перше літо, як і їхні діти, які живуть у різних регіонах України із своїми половинами і родинами, планують провести разом з батьками. За роки, що родина не збиралась, сталося дуже багато змін. Змінився світ, змінилась країна, змінилось саме життя, яке настільки покотилося вперед, що уявне і колись омріяно стало простим і побутовим. І в кожного на все це нове свій власний погляд, часто протилежний. Світлані треба зуміти об'їхати всі гострі кути, аби її діти змогли навчитись чути один одного, доброзичливо сприймати усе нове, що пропонує життя, і знову стати єдиною родиною. Проєкт «Перше літо» розкриє ключову тему Пітчинг 4 «Видимі трансформації». Успішні результати в боротьбі з корупцією, покращена інфраструктура, громадянський дискурс у сучасній Україні, в результаті якого люди долають упередження, чіткіше розуміння європейських цінностей та зусиль українців долучитись до них, трансформації, які об'єднують українців навколо спільної позитивної справи та прагнення українців, які надихаються позитивними змінами та перетвореннями, що відбуваються в їхніх громадах та по всій Україні в цілому. Цільова аудиторія проєкту 4+. Основним ядром цільової аудиторії є жінки 25-45. Саме вони є основною цільовою аудиторією каналу СТБ, де і буде транслюватися наш проєкт. Щоб залучити масового глядача, серіал буде створений в традиційному для ТВ-аудиторії жанру драмеді з елементами комедії. Це жанр, який користується найбільшою популярністю серед українського глядача. Для просування проєкту будуть задіяні ефірні і діджитальні можливості Starlight Media, телеканали та сайти СТБ, Новий, ICTV, новинні платформи групи. Крім того, ми будемо використовувати піар, діджитал та позаефірні інструменти просування. У рамках проєкту плануємо працювати з найбільш рейтинговими, друкованими та інтернет-виданнями. Прем'єра проєкту запланована на телеканалі СТБ. Для збільшення глядацької аудиторії серіал буде доступний також на веб-платформі телепортал.ua та ютуб-каналах СТБ і «Основи фільм продакшн». Компанією «Основи фільм продакшн» на сьогоднішній день вже вироблено 4 телевізійні проєкти, які ви бачите на слайдах. Найуспішніший україномовний комедійний серіал «Відморожений». Проєкт «Мама» та «Мама 2», які відбулися за підтримки Пітчинг, і стали першим патріотичним проєктом в Україні, котрий зібрав комерційні показники каналу. Перший сезон «Мама» побачили понад 8 мільйонів глядачів. Другий сезон «Мама» виходить сьогодні в ефір. Проєкт «Хазяїн», який теж відбувся завдяки підтримці Пітчинг і вийде в ефірі телеканалу 1+1 цієї весни. Команда проєкту «Перше літо» – це авторська група проєктів «Мама» та «Хазяїн». Автор та креативний продюсер проєкту вже відома вам Валентина Руденко. Режисер-постановник проєкту Олександр Теменко, який саме в цьому жанрі реалізував самий успішний український проєкт «Спіймати Кайдаша». Головну роль в серіалі виконає Олеся Жураківська. Отже, ми вважаємо, що жанр, зіркова головна героїня, авторська, режисерська, продюсерська група та ефір телеканалу СТБ – це ті складові, які забезпечать успіх проєкту «Перше літо». Доброго дня! Я Катерина Стрельченко, сценарист проєкту «Вартові громад». Останні роки українці активно емігрують за кордон або переїжджають до великих міст, поступово залишаючи свої містечка та села. Однією з причин цього є те, що молоді і спроможні люди не бачать можливості розвитку та перспектив у своїх громадах. Що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте слова «голова ОТГ»? Ми всі вже давно втомилися від того, що під час будь-яких виборів кандидати обіцяють нам все, що завгодно, аби їх обрали. Ба гірше, ми звикли до того, що наше життя, добробут, благоустрій навіть після виборів залишається без змін. Вартові громад – це абсолютно реальна історія про людей, які очолили свої громади для того, щоб усе привести до ладу. Про лідерів, які долають виклики, розбивають стереотипи та творять позитивні зміни у громадах.
Ми прагнемо мотивувати молодь не жалітися на обставини, не тікати до великих міст чи за кордон у пошуках кращої та, як їм здається, легшого життя. А завдяки яскравим прикладам із реальності змусити подивитися на життя інакше. Бо реальні зміни можливі вже сьогодні і можливі там, де ми народились. І так, вони залежать від кожного з нас. Реформа децентралізації відкриває такі можливості та перспективи, і в Україні вже є успішні кейси розвитку громад. Зміст вже більше 3 років співпрацює з Миколою Різником, який за цей час власним прикладом довів, як може виглядати громада, коли бюджетні кошти спрямовані на її розвиток, а не в кишені можновладців. Наш документальний фільм про виклики та успіхи лідерів, які кожен день творять позитивні зміни у своїх громадах та в Україні в цілому. Ми сподіваємось, що перегляд документального фільму та кейси лідерів громад, перше, змотивують молодих та спроможних людей до творення змін та відповідальності за свою громаду. Друге, збільшить рівень розуміння можливостей, які відкриваються перед ним як наслідок реформи децентралізації. Третє, це допоможе сформулювати цінність власної країни для самих себе і розвивати простір, в якому ми живемо, не залишати його. Сформує престиж роботи в місцевому самоврядуванні через самореалізацію чи можливість увійти в історію. Фільм розрахований на широке коло глядачів, проте прямою цільовою аудиторією є жителі українських громад, молоді люди, які прагнуть змін у своїх громадах, голови територіальних громад, регіональні політичні діячі, представники місцевого бізнесу, активні і спроможні громадяни. Обрана дистрибуційна платформа YouTube, зокрема YouTube-каналу «Зміст», забезпечить доступність для перегляду великій аудиторії незалежно від регіону проживання, часу трансляції та фізичних особливостей глядачів. Субтитри англійською мовою зможуть збільшити доступність перегляду для англомовних глядачів. «Зміст» заснований у серпні 2017 року. У 2018 році було створено відділ виробництва відео. Організація має досвід реалізації проєктів, спрямованих на створення та поширення суспільно важливого медіаконтенту, в тому числі на висвітлення позитивних змін в країні та регіоні, яка підтримується НЕТ, ЄЄТ, Фондом родини Загорій, Інтерньюз Україна, Львівським медіафорумом. Тепер про себе, як сценариста, про свій творчий доробок. Я 5 років була ведучою, сценаристом і автором програми авторської на телебаченні. Потім була створена продакшн-студія. І в 2015 році ми почали працювати над темою війни в Україні разом з Дмитром Панковим. Виїжджали неодноразово на передову, набирали матеріал для наших майбутніх фільмів. Так з'явилися стрічки «Іловайськ. Лицарі неба», «Пєски. Лицарі неба», «Паралелі», «Вірю, чекаю, молюся», яка, до речі, була номінантом на кінопремію «Золота дзига» в 2018 році. Ми члени кінематографістів України, і я, і Дмитро Панков. Разом в тандемі ми робимо прокат наших стрічок по Україні і за кордоном. Їх бачили глядачі Грузії, Іспанії, Португалії, Італії, Литви, Угорщини. Подаємо наші проекти на кінофестивалі, як національні, так і закордонні. Дякую за увагу. Hello everyone, my name is Tanya. I'm a showrunner of the documentary projects and reality shows, and today I'm happy to pitch our new documentary project, Kyiv City DNA. This project we wanted to create for the last 2 years, and I hope today we are as close as possible to do that. For the very beginning, I want to ask you some question. What did you saw when you came to the Kyiv for the first time? Because I think it could be Maidan with the warm houses, for example, or Krishchatyk Street
with the Stalin's empire buildings. Maybe it was ugly kiosks and traffic jams, what is quite sad, and maybe it could be amazing, brilliant Soviet brutalism building. We also have glass buildings between all that, and the whole districts built it in pseudo-historical style, which is weird, right? What else we can see in our cities right now? It's people standing with the signs under these buildings. They stand in there because they want to stop destroying of the cities, because they want to save some historical heritage. Now it's the time when people come and try to stand for their buildings or try to stop some new buildings in their districts. So our film, that's an attempt to bring on the surface all the pains of the city and to articulate for the wide audience how our cities look like today and why. It's attempt to talk about how our city is changing now and what we can do to live in the better city tomorrow. Talking about the format, this is a like full length documentary. The length is 1 hour and a half, which consists of interviews of different experts, architects and urban planners and celebrities and citizens who are not indifferent to this topic. Although the film talks about the capital, we're targeting in wider audience because the process taking place now in modern Kyiv. It's similar, it's the same as in every Ukrainian city now. Distribution is currently a YouTube project. This is a YouTube channel which currently have more than 30,000 subscribers. A few words about our experience in the documentary field, let's say. In cooperation, we made a full-length documentary about amazing Ukrainian artist Monatik, which was quite successful in cinema and broadcasting on the national TV channel, as well on the Ukrainian streaming platform. We made a documentary series Palach, Flash in translation. It was 10 episodes about new Ukrainian culture, which flashed after the Revolution of Dignity and developed for the last 8 years. Now we are in the middle of creating new travel documentary Zapal, Fervor, about authentic Ukrainian culture and how we can reinvent it today. What I want to tell at the end that we believe that this is the right time for this film, because we see that people now starting to wonder why our city looks like as they do, and what we can do to make our cities better tomorrow. Thank you for this time. Thank you for the opportunity to pitch our project. Hi guys, my name is Dasha Volga and I'm a co-producer of the project War and Coffee. Thinking about your questions, like why is this story, why is this movie, who we are, I decided that I will start speaking about our team because I strongly believe that we met not by chance. For example, our story is based on true events, true historical events in Ukraine. Our main character is a life of strong charisma, adventure, love of life. He's surviving no matter what. And we realize that all of us have the same vibe. Secondly, our main character has to make his own civilizational choice. And each of us had to make his own civilizational choice in his life.
For example, our co-producer Kate, she came from Donbass and started her new life here. Our main character and co-producer Danil Mereshkin, he came from Crimea and started his new life here as well. Our screenwriter Maxim Kurechkin was very popular in Moscow and had his own theater. It was in opposition to Putin's party. That's why in the year 2014, he ended up in Ukraine, writing only in Ukrainian. This is his position. As for me, I was a star, a TV star, an actress also in Moscow. I moved to New Zealand. I've graduated from Auckland University with master's degree. I was in American movie and we ended up in Sundance Film Festival and many other festivals. So I also know something about those civilizational choices, and I ended up in the year 2014 here in Ukraine and doing stuff with guys. Our beautiful director Alexander, he is just a cool guy with a huge experience in movies, in television, and he's the guy who knows what he's doing, and we love him dearly. So let me tell you about our story. Our story takes place in 17th century Ukraine. Yes, and it is, as I said, it's inspired by true historical events. Our country is on a brink of its civilizational choice. It's torn between Russia and Poland. And this is the setting for a personal story of our hero. Our hero, imagine, he is working in headquarters of Bogdan Khmelnytsky. He's trying to persuade Khmelnytsky not to sign the treaty with Moscow, and the treaty is still signed. Later, our hero ends up wounded and captured by Turkish army. In captivity, he doesn't die, he doesn't disappear, he learns Turkish language, he learns customs and traditions of Turkey, including a custom of making and drinking coffee, which later makes him a hero of Vienna. Because when Vienna was besieged by Turkish army, Kulchitsky appeared to be the only man who could put on a dressing gown of Turkish army, go through the army, bring Polish allies, and win the battle. Basically, he became a hero of Vienna, and he was offered any trophy he wanted. He realized that he wants to get 500 kilos of green coffee beans. No one had a clue what to do with them, and he was the only guy who knew what to do with that stuff. That's how coffee was introduced to Europe. And our character has also his personal choices, which are shown by 3 love stories in his life. It will be a Russian spy who captures his imagination but seduces him and betrays him all the time. It will be a Turkish woman who loves him dearly, introduces coffee to him and dies for him, and it leaves a huge wound in his heart, and he ends up marrying a girl from Vienna who is his dear friend. Now I want to tell you about how we are going to promote our story and promote our movie. You can see that we already made pre-poster, and we went with Kate to Berlinale already and met some people there. We're going to Vienna the next month, and we will be trying to look for co-productions, and we believe in the audience, very wide audience, because everyone loves adventure. So thank you very, very much for your time. We hope to meet you in person soon, and cheers. Доброго дня, мене звати Олена Пшенична, я сценаристка проєкту Welcome to Offline і уповноважена сьогодні від імені нашої команди його презентувати. Пам'ятаєте, кілька місяців тому Facebook і Instagram впали на кілька годин? Світ накрила паніка, а блогери, чия робота продавати повітря, рвали на собі волосся і масово реєструвалися в Твіттері. А тепер уявіть, якщо одного ранку всі соцмережі вмерли і більше не воскресли. Уявили? Як змінився би світ? І що б робили, приміром, українські блогери-мільйонники, серед яких героїня і нашої історії Каріна Козюра, або ж блогерка Леді Баг. В день, коли соцмережі зникнуть, Каріна залишиться без блогу, без доходу, без бойфренда, без друзів і навіть без великої інстаграмної квартири з панорамними вікнами. Зате з мільйонним боргом за невідпрацьовану рекламу перед дуже небезпечними людьми. Каріні 26, і окрім того, що вести свій блог вона більше нічого не вміє. Жодного запасного аеродрому, а отже, їй доведеться почати життя з нуля.
в абсолютно аналоговому світі. Знайти гроші, щоб віддати борг, знайти реальну роботу, знайти нових друзів, нове кохання і, зрештою, себе, справжню, без фільтрів. А ще побудувати нову офлайн-кар'єру, неочікуваний стартап і навіть почати соціальну активність в реальній Україні, крок за кроком відкриваючи для себе ті державні трансформації, про які вона навіть не здогадувалась в своєму попередньому відфільтрованому житті. Welcome to Offline – це комедійний серіал, 16 серій, 22 хвилини кожна серія. Що відрізняє наш проєкт серед інших? Ми відмітили два ключових моменти. Перший – сеттинг, що досі не з'являвся в жодному серіалі. Такий собі діджитал апокаліпсис. Звісно, ми про нього задумуємось, але навіть не уявляємо, як це може виглядати. Друге, наш проєкт – це, по суті, така собі покрокова інструкція для молодої сучасної людини, як будувати життя в офлайні. Реальне життя в реальній Україні з реальними змінами і всім тим, що ми часто пропускаємо за бездумним скролінгом чужого успіху і чужих думок. Так, серіал комедійний, але тим не менше ми хочемо зашити в нього такі актуальні гострі теми, як бездумне споживання інформації, викривлене сприйняття реальності і, найважливіше, сформований під впливом соцмереж модний наратив «ми поза політикою», особливо у молоді. Цікаво, що в це «ми поза політикою» вони вкладають не лише політику, зовнішню чи внутрішню, а й усі державні процеси, зокрема законотворчі ініціативи та реформи. Через історію трансформації країни ми хочемо донести такі важливі меседжі. Перше. Ми не кажемо, що одного дня діджитальна бульбашка трісне, але ти завжди маєш бути готовим опинитися в офлайні. Друге. Якщо ти не цікавишся змінами в твоїй державі, це зовсім не означає, що цих змін не відбувається. І третє. Реалізуватися з нуля і почати нову справу ти можеш в будь-якій точці свого життя. Варто лише захотіти. Так, ви не помилили, всі ці меседжі ми все ще плануємо доносити в комедії, адже глибоко переконані, що сьогодні це один з найзатребуваніших жанрів. Це пов'язано з постійним негативним інформаційним фоном. Глядач хоче легкого і позитивного контенту, але в той же час дуже добре щитує всі соціальні смисли, які ми зашиваємо в такий контент. Особливо молодь, а наш глядач саме такий. 18-35, адже головна платформа дистриб'юції нашого проєкту – це телеканал «Новий канал», офіційний сайт Нового каналу і YouTube-канал Нового каналу, де станом на сьогодні майже 4 мільйони підписників. А також ми маємо реальні домовленості і зацікавлені керівництва каналу в нашому проєкті. І наостанок. Так, Каріна – це вигаданий персонаж, але ми точно знаємо, що в її історії ми неодмінно впізнаємо себе. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Craft Magazine is an online journal dedicated to text interviews with creative people from Ukraine, presents Craft Talks project. These are 12 video talks with prominent creative Ukrainians on important topics for the whole Ukraine, such as choosing a path, finding a purpose, craftsmanship, creativity, social and personal challenges, positive changes in our society, unification and development of Ukraine. The main focus is a conversation between two equal personalities based on mutual respect and common area of professional interest. The goal is to show the Ukrainian identity and the way of its formation through a frank conversation about the main themes. Unique features of Craft Talks is in a conversation, both the personality of an interviewee and interviewer are equally important. Each conversation presents a new creative pair from a common field. Each conversation is a talk of professionals in their fields that also show the work behind the scene and reveals personal stories of our heroes, which makes our audience wider than just a professional circle. Also, each conversation is inspiring, uniting, showing that on the path of our development, Ukrainians have much more traits and values that unite us rather than divide. Speaking about audience, due to the fact that our project has been existed in text format, we have some data we can analyze. So here you can see our readership in different countries, age of our audience readers from a website and viewers from our YouTube channel. Our audience mostly based in the big cities and has a wide range of different interests.
target audience, firstly, our goal is to increase the reach to our main, the most active audience, 25, 34 years old, then attract younger audience, 18, 24 years old with help of digital video format. And of course, our third point is get more audience from region. It's quite unique situation in Ukraine among other European countries that 33% of population are rural residents. Internet coverage in many villages and small cities sometimes does not even reach 65%, but those people are active in their community and we want them to be as much as possible involved in Ukrainian cultural context. So we believe that regional TV will help us to get the most hard-to-reach audience. As I said, our projects exist in a text format and we conduct around 30 interviews for now with prominent Ukrainians, and there are some of them writers, conductors, musicians, and so on. And of course, they have experience in shooting video. Our first video, a double interview with Sergei Zhadan and UniverCheck, two of the most famous writers, where Zhadan represents eastern part of Ukraine and UniverCheck western, talk about really important topics. And we published this conversation on our digital platforms as Facebook page and YouTube channels without any additional promotion, and then offered for free regional channels. And around 17 channels showed that interview, and we managed to reach in total audience more than 5 million people. Also, we have smaller projects as, for example, memorable conversation about rock star Misko Barbara, who passed away this year. It was a conversation with his wife. Then double interview with Paris-based female writers, Ukrainian. Interview with New York diaspora representative about development of Ukrainian theater, and short blitz interview again with Andruchovich and Zhadan as entertainment and introduction for two full-fledged big conversation of them. So thank you for your attention. Добрий день, мене звати Максим Сердюк. Я представляю команду «Слух» та презентую проєкт «Епізоди. Профілактика». Що таке епізоди? Епізоди – це цикл документальних повнометражних фільмів про знакові події для українського суспільства. Наша основна мета – зафіксувати історії, на яких виросла сучасна Україна, та показати, яку цінність вони мають зараз. Через інтерв'ю ключових осіб, документальні хроніки, реконструкції подій розповідаємо про визначні події України, що вплинули на суспільство, проте згадані максимум одним реченням в підручниках з історії. Наш перший фільм «Профілактика» буде присвячено українському телебаченню нульових, який спадок залишило і чому все змінилося. Щодо ідейної складової фільму, зараз інформація така сама важлива, як золото, нафта чи газ. Якісний контент, що приваблює та утримує глядача, один з найцінніших ресурсів. Я думаю, ви розумієте, як ніхто інший. До появи інтернету головним інформаційним джерелом для всіх було телебачення. Але щоб утримати глядача, телевізійники створювали програми мало не щодня на колінці. І в результаті цього створювався особливий стиль, програми стали культовими і подарували Україні своїх зірок. І байдуже де, від Карпат на заході до Алчевська на сході, всі прокидалися під підйом на Новому каналі, підтримували учасників галопом по Європах чи надсилали смс-ки за учасників програми «Шанс». І на цій хвилі зросло декілька поколінь українців, які продовжують вже самі створювати контент на інших майданчиках. І, не тільки на телебаченні. І у цьому фільмі ми розберемося, що спільного між телебаченням 2000-х та ютуберами 2020-х, яким чином в Україні з'явилося так багато популярних форматів, на яких виросло ціле покоління, що трапилося з творцями і чому телебачення все ж таки програло битву за майбутнє. В принципі, ця тема є унікальною для українського
ринку, тому що про українське телебачення 2000-х, найяскравіший його період, і телебачення, українського телебачення загалом немає документальних стрічок. Щодо нашої аудиторії, то це фільм націлений на широку аудиторію 18-45 років по всій Україні. Це люди, яким цікаво розширювати власний світогляд. Для одних це буде приємною ностальгією, для інших цікавою темою дослідження контент-мейкінгу в Україні та світі в принципі. Щодо дистрибуції, трохи детальніше розповім. Перший етап – це ексклюзивний прокат у мережі кінотеатрів «Планета кіно». Ми вже маємо з ними домовленості, що вони готові підтримати цей проект та стати майданчиком для його. Тобто ми використовуємо їхню аудиторію, по-перше. По-друге, це додана вартість до того, що цю документальну стрічку показували у кінотеатрах. Потім йдемо далі на наступний етап. Показ на телеканалах. Це вже окремий інфопривід. Ми заручилися підтримкою деяких наших проєктів. У нас є підтвердження з боку Міністерства культури та інформаційної політики України, і у нас є така ідея, щоб показати цей фільм одночасно на декількох телеканалах, на яких показувалися ці передачі, про які буде йти мова у фільмі. І це буде така промоактивність. І ми маємо, перше, додану вартість, те, що цей фільм показувався у кіно, потім, що цей фільм показували на телеканалах одночасно. І третій етап – це ми викладаємо у вільний доступ на нашому YouTube-каналі, коли вже відбулася дистрибуція. YouTube-канал «Слух», на ньому ми вже показували документальний серіал «Спалах», який зібрав більше 1,5 мільйона переглядів, тому в нас є аудиторія, з якою будемо працювати по таргетингу і так далі. Ось це ж з приводу дистрибуції. Хто ми такі, в принципі? «Слух» і команда, яка займається, зокрема, документальними історіями та відеопродакшеном у нас. У 2020-2021 ми випустили серіал «Спалах», про який я вже казав. Він отримав велику медіапідтримку та підтримку від глядачів. Він був створений за підтримкою USAID. У 2021 році також вийшов документальний фільм «Вічно танцююча людина». Це про байопік про артиста Монатік. У 2021-му також ми відзняли 2 документальних фільми повнометражних «Легенда залізної завіси» та «Історія IT в Україні». Вони вийдуть цього року. Також у минулому році ми виграли Пітчинг із соціальним шоу «Діалог». Реалізація відбувається також цього року. Ось, це був проєкт «Епізоди», профілактика. Сподіваюсь, що він вам сподобається, готові працювати далі. Hi, my name is Alexei Dorhan, and I'm the CEO of the Better Regulation Delivery Office, leading Ukrainian SME policy think tank. At Birdio, we develop state policies to transform Ukraine into a European democratic state with effective governance and a developed economy. SMEs are, of course, key stakeholders in reforming the country. They create new jobs and help the economy grow faster. That is why we want to increase the number of entrepreneurs in Ukraine. In order to achieve that, we want to create a 10-episode series for people who want to start their own business. We want to prove it is no longer a challenge. Each series will be dedicated to a specific area. The viewer will get acquainted with people who are already successful entrepreneurs and have benefited from the reforms implemented in Ukraine. Our series is edutainment. Unlike common motivational videos, we plan to show practical cases and illustrate the material with specific business examples in the format of real-life stories. To implement the project successfully, we cooperate with the experienced semi-production team. In addition, we're collaborating with the Ministry of Digital Transformation and the Ministry of Economy to assist in the wide distribution of the web series. Our project is for active and entrepreneurial people who would like to start their own business but have doubts that it is possible in Ukraine. That is why we want to inspire people and motivate them to act. Our idea is threefold. First, we would like to inform about transformations in the economic sector. These transformations provide opportunities for starting a business and developing it safely and successfully. Second, to inspire people that are in doubt about starting their own business. To reach that goal, we will show experiences of people who made use of reforms to start and grow their business. And third, to showcase to all citizens that positive changes are happening
and they impact their everyday life by providing new opportunities and services made by and for Ukrainians. Our target audience is divided into 3 groups: potential entrepreneurs, operating businesses, civil society representatives. At Beardo, we work with these stakeholder groups on a daily basis. So at this point, we know our target audience very well. Potential entrepreneurs will receive information about how to start a business, taking advantage of opportunities created by the reforms implemented in Ukraine. Operating businesses will be informed about new opportunities in their areas. Civil society representatives will learn more about policy changes in Ukraine to understand the reform landscape better and make power more accountable. We have planned several distribution channels. The series will be published on the Dia Business, which is Mindigital's platform for entrepreneurs with various useful information. Dia Business has also a network of offline business support centers in 11 Ukrainian regions, which would also be involved in disseminating information. Social TV ads. As we have 2 partner ministries, we count on their support in this manner. Social media ads and targeting. To each series, we also plan to make a promo video up to 1 minute. It will be promoted on social media and published on Beardo pages, as well as republished by the 2 partner ministries. Banner ads for each topic of the educational series will be published on the main pages of the leading media resources of Ukraine: Ukrainian Pravda, Hromadska, Liga, and others. And now I'd like to give the floor to Nick. Thank you, Alexei. Hey, everybody. My name is Nick. I'm the co-founder of educational video production called Sami. For this project, we are going to be partners with BRDO in order to create the most suitable and creative content that will ensure its success among target audience. Unlike most of video productions on the market, we at Sami are specifically focused on social and educational content. It may include advertising, promo, interviews, explainers, tutorials, web series, and of course, online courses like the one we proposed for this project. We have the full cycle team, including methodologists, screenwriters, directors of photography, cameramen, video editors, sound, graphic, and motion designers, and all of them specialized in online education. We closely research not only trends, but also signs, for example, content consumption or how memory works, which allows us to create easy to perceive products, convey the right messages, and at the same time, stay true to the data needed to be presented. So I'm very positive that we know what we've done education-wise, and that the knowledge we have will benefit this project. And we are looking forward to creating it with your help. Доброго дня. Я Віктор Буток, режисер та сценарист проєкту «Назад у реальність». Цей проєкт – спроба зробити образ ідеальної країни, який нас всіх надихав би та мотивував. Країни, що знаходилися б на вищому місці в рейтингу країн за індексом щастя. Ми навчилися шанувати героїчне минуле України, але поки що немає жодного фільму про її світле майбутнє, позитивного та надихаючого. Зазвичай, перш ніж щось створювати, хай то буде будинок, або автомобіль, або хай навіть там зубна щітка, спершу розробляється модель цього творіння. І без ідеального бачення майбутнього продукту результат навряд чи задовольнить розробників. А що вже казати про країну, яку ми будуємо? Чи є в нас спільний образ того, за що ми боремося? Головна мета нашого проєкту – зарядити і надихнути глядачів на створення та вдосконалення образу нашої ідеальної України. Ми хочемо зробити фільм в жанрі комедія на широку глядацьку аудиторію. Коротко про сюжет. Головний герой, викладач, доцент університету, втомлений від роботи, від студентів, від скарг дружини на роботу та побут, але є в нього одне захоплення – він досліджує усвідомлені сновидіння. І лише там, в снах, він відчуває себе по-справжньому щасливим. Одного разу він прокидається у паралельній реальності,
І там, і в його сім'ї, і в його країні все дуже добре. Його дружина хоче потрапити працювати в державну школу, а не в приватну. Батьки поїхали вкотре до океану, бо ж вони отримують пенсію і можуть собі дозволити. Діти вражають успіхами, а сам він не тільки поважний викладач, а ще й особистий радник президента по питанням щастя. В той самий час його двійник прокидається в реальності нашого героя. І йому ця реальність не подобається. Він починає активно налагоджувати цей світ та шукає шляхи повернення до свого життя. Двійник починає діалог з героєм та задає ключове питання фільму. Що ти зробив для того, щоб жити краще? Наш герой розуміє, що йому треба змінювати свою реальність, а не лізти в чужу. І він має намір зруйнувати свою машину сновидінь. Але раптом виявляється, що тепер його дружина помінялася місцями з дружиною двійника. Мені, як автору та режисеру, дуже хочеться, щоб під час перегляду кожен глядач сміявся і надихався, а, виходячи з кінотеатру, замислився, що я можу зробити для себе, своїх близьких і своєї країни, щоб жити краще. І ще я сподіваюся та мрію, щоб кожен з нас повірив в те, що тільки від нас, від кожного з нас залежить, як ми будемо жити і якою буде наша країна. Дякую. From ancient times, Ukrainians were famous for their hard work, diligence, and desire for freedom. These traits were typical to Ukrainians throughout the history. At the beginning of the 20th century, 80% of the population of Ukraine were peasants. For them, their land was their most valuable treasure. Wealthy peasants produced 34% of commodity production and took almost half of the flour market. When the Bolsheviks came to power, the so-called policy of collectivization and rozkривають, dekolekization began. All peasants who were either wealthy or opposed to collectivization were called the kurkul. The kurkuls were either physically destroyed or sent to Siberia. To be a kurkul meant to be doomed. This has been ingrained in the minds of many generations. During the independence of Ukraine, the revival of the private economy began, however, at a slow pace. The lack of reforms and corruption added to the fear to be the kurkul. The desire of Ukrainians to husbandry is in their DNA. Thanks to the reforms of recent years, and especially the land reform, Ukrainians are starting their own business on their land again. Through people's success stories, drawing historical parallels, we want to show that being a kurkul sounds proud. And these success stories have been made possible thanks to recent reforms. I'm a Kurkul is a series of 12 video stories lasting 12 to 16 minutes, where we will show successful entrepreneurs, ordinary Ukrainians, businessmen who will tell their success stories. And as we all know, every success story is a story of ups and downs, a story of struggles, family history, intentions and dreams. By their own example, our heroes will show how reforms have affected their lives and businesses. The audience that will be interested in this project is young entrepreneurs, married couples, housewives and owners, living in small and medium-sized towns throughout Ukraine. We are confident that our stories will be interesting to people between the age of 25 and 40 who want to stay in their villages and towns, develop regions, engage in the agricultural sector, or plan to start their own businesses. Distribution path. Website Fact ICTV, 3 million audience. Website Vikna, 500,000 audience. YouTube channel Fact ICTV, 1 million subscribes. YouTube channel STB Vikna, 230,000 subscribes. Facebook page ICTV Fakty, 750,000 subscribes.
Facebook page STB Vikna, 550,000 subscribers. A total of 6 sites to promote a total audience of 5.5 to 6 million. Total coverage or contacts with the project is about 10 million people. Maxim Kozhan, director, author of the idea. In total, more than 14 years of experience in creating audiovisual content. Olga Tishuk, head of the digital department of SLM News Internet Projects. In total, more than 13 years of digital media practical experience. I am a Kurkul. Hi, my name is Dima Lavrinenko. I am a film director. I'd like to present our project Garage Bang. This is a documentary series about a team of makers who have founded a technological space and want to make our life a little bit better. Our story is about 4 student friends who didn't find support in their own university workshop. So they teamed up and rented a garage box to build equipment for an international physics competition. After overcoming some difficulties, the 4 created their garage hub. Why is it interesting for me? I often ask myself, how can we bring some positive change into our lives? In my childhood, I adored small aircrafts, but I couldn't buy them at a store. I had to build it by myself. It's not easy and fast way to get something, but this approach gave me some freedom. Of course, I didn't understand it at that time, but I understand it well enough now. This film is not only about the workshop, but the workshop is a very important part of the Garage Hub conception. This film is about how people bring any ideas, mix them up for developing and transforming our environment. I have witnessed a lot of interesting projects what were realized here. All of this happens due to unique people united by Garage Hub. I think it will be the first documentary series about makers or inventors in the media space of Ukraine. I'd like to introduce some people from Garage Hub. This is Roman. He is the protagonist of our series. С одной стороны, мы что делаем? Мы двигаем вот эту нашу шуточную, а на самом деле очень серьезную гаражно-техническую революцию. Да? С другой стороны, мы начались в гаражах. С третьей стороны, хаб — это что? Ось, точка сгущения, точка, где собираются. Да? This guy is an endless source of concepts and ideas. Roman compares Garage Hub with a Petri cap, where different cultures, ideas and skills interact in fertile environment and rise to new qualities. This is one of the co-founders of Garage Hub, Dima. He is very smart and has a lot of skills. This allows to him to find unusual solutions in any situation. In short, we have non-fiction series in which the true characters under real-life circumstances achieve fantastic results through trial and error. The main social impact is the motivation to find new solutions to social, creative and technical tasks. This is a lucky chance for a filmmaker to trace these transformations on a particular case and to document the character's experience. Sometimes our life is funny enough. The present day brings us a lot of surprises. We are ready to be flexible and attentive to changing reality, to find new stories, protagonists, and transform our conception. The main audience of GarageBand series are people over 20 who also prioritize personal freedom, independence and self-improvement. They are active, open and strive to implement their ideas in various fields. Likewise, they don't need a superhero to lift their spirits, but they are encouraged by real people's success. Societies of makers will be a potential audience too. The basic distribution model has 2 components. 1. Web platform with free access to movies without registration. 2. Alternative distribution by the Doku Club Film Network.
we will do our best to make this documentary series as great as it deserves to be. As a film director, I have about 20 full-length documentary films, music video and ads. For me, it's a great honor to make a new project with Magica Film Cinema Studio. Magica Film has a great filmography and incredible cinema projects. I met with producer Gennady Kaufman in 2006, and definitely we will succeed working on this fantastic project. Thank you. My name is Zhenya Kuleba, and I'm the leader of this project, Password Earth. This project consists of two parts. First part is 24 interviews with ordinary people, Ukrainians who work on land. The second part of the project is documentary feature that will reveal the spiritual connection of Ukrainians with the land and will be an impetus for people not to be afraid to put their ideas into practice and recognize that working on the land is not about shame, but about the cultural code of Ukrainians and modern profitable business. When the revolution of dignity started in Ukraine, there was a big land plot in the center of Kiev, and people wanted to build a business center there. But people, Kievans, they decided to create the heavenly garden instead. They were not thinking of making sculptures or something else. They decided to plant trees, bushes, and flowers. I was the leader of this movement, and it shows that for modern Ukrainians, dedication and memory, it's not about sculptures and sorrow. It's about something growing, it's about new ideas, and it's about work on land. Password Earth is a project that is inspired by these people who found the passion in land in the middle of these concrete jungles of Kiev. Serhiy Molchanov is a young businessman and the marketing specialist who found the farm outside the Kiev. First, he was growing exotic vegetables and then decided to grow flowers. And he shows that agriculture is something that young people can do as well and can be profitable business. Lera, she is the young girl who started to create the garden during the revolution of dignity, and she still cares about the Heavenly 100 Gardens. And she also shows her dedication to growing something new, something extremely beautiful plants, and she finds relief in doing something by her hands on land. Anton Wellboy is Ukrainian pop star and village ambassador. He has very special story. In some periods of his life, he was very depressed. He turned back to his village Gruny and was connecting with the land there. He wrote his super hit Gusi there that was famous and is famous all over Ukraine, and he will write the soundtrack to our film. The key characters of documentaries are various examples of role of land in the lives of Ukrainians. Land is a part of the Ukrainian ethnic code, which is manifested in creative, artistic, spiritual, and business aspects. The project will help strengthen the desire of Ukrainians for positive changes and destroy the stereotypical perception of work on the land as something unprestigious, extremely difficult, and low income. In the 21st century, it's not the thing that elder people do. It's not a punishment working on land. It's the beginning of energy, culture, food, and beauty. People return to their origins to find themselves, their heritage. We will conduct a study that will look into our cultural fund and show the world perception of the Ukrainians and stand the question, who we are. Our goal is to make people happier, to help them to reinvent themselves, accept and not deny their nature. The main value of Ukrainians is land and work on the agricultural sector, and it's not a duty. So with our videos, interviews, and the film, we will break these stereotypes and show young people that you don't have to do something else to be successful and happy. You can work on land. Our audience is readers of Ukrainska Pravda, and these are millions of Ukrainians.
than those people who are asking themselves what I can do in my life. Finally, the migrants from Donbas regions, those people who are starting their lives from the scratch, and they need this inspiration. For the past few years, Vyacheslav Garmash has directed 5 features and short films and produced 8 films. Mykola became the producer of 8 cinematic works together with Vyacheslav, including Independence 30, where we are not documentary, Look and See, interview series on social inclusion, and Still Need to Survive documentary. Garden City NGO also has this experience. We created the series about the life in the eastern part of Ukraine. Thank you and hope to work with you soon. Hello, my name is Eduard Gergadze. I'm the director and author of the project Wine Country Transcarpathia. This film is about traveling through cities and villages of Transcarpathia region that produce wine, discovering the nature of the region, culture, traditions and sites, and meeting personalities who care about the wine industry prosperity. This project combines several genres: adventure and exploring and educational. Our format: we have 3 characters in the center of plot. They go to explore wine-growing region, but they discover the whole world of regional traditions. Our characters are the first who explore this topic in entertaining way, and this gives a film one of the unique features for recognizability among the audience. So, our characters. One is Serhiy, a middle-aged man who is passionate about winemaking. He learns all details of winemaking, its influence on history of region, and also meets people involved in this business. This strategic business is run by experienced and wise people, and we want to tell about these people in this storyline. Another character is Max, a 20 to 25-year-old guy. He adores hiking and outdoor activities. The nature of Max is quite specific. Instead of staying in a hotel and going for a walk, he goes on an exciting trip around the neighborhood. The storyline of this character encourages viewers to let go of all inner burdens for the good of the great adventure. The third character is Valeria, a 25 to 30-year-old girl. She prefers a comfortable rest. Her storyline will reveal interesting locations, streets, fairs and historical sites. But that's not enough for her. She wants to meet and talk with locals. She learns authentic history of the cities in this way. These 3 characters create a wide view of the wine-growing region of Transcarpathia. The characters' intrigue inspire the viewer and make them want to take a trip and discover the wine-producing country, Ukraine. This is Irina Alexeyeva. I'm a co-writer of this project. The film starts from the very end. Our characters have finished their trip already. They meet near the bus and are going to come back home from the Carpathians. They haven't seen each other for a long time, and now on the way they can recollect everything and share bright memories. Here begins a teaser, kind of a flashback of their exciting journey. Then one character suggests returning to the beginning. So this brings us to their first destination in western Ukraine. The storyline will be informative and amusing at the same time. For example, in one city, the guy will scout unknown and mystical locations, the girl will face challenges in the city, and the man will have to join vineyard workers. Further, the characters travel through cities and villages, and the whole storyline takes place over a few months, so we will see how grapes turn into a real wine. Sometimes there will be added these flash forwards from the bus when characters add emotional assessment to events that happen to them. A cross-cutting theme of the plot is the power of nature of the wine-growing regions, so we will explore how the climate and life are connected there. At the end, the characters visit a wine festival in the ancient city of Uzhgorod. Relevance of the movie's theme. The Ukrainian status as wine-producing country is long established in world history, but in the history of independent Ukraine, it is only being reborn. And it's not about large companies, but small wineries that have the biggest impact on culture and history. There are many stories about Ukrainian winemaking, but which of them do the world and Ukrainians know? Target audience and distribution strategy. Our viewer is Ukrainian who has a creative style of thinking and focuses on her own opinion, has a national consciousness and is proud of our country.
A screening of the film is planned on its Facebook, Instagram pages, YouTube channel, and planned on TV Ukrainian channels. To reach more of the target audience, we're planning simultaneous screening on all distributional channels by cross-posting the audience of the digital platform and television. As I said before, my name is Edward Gergadze. I have been working in the film and television industry for over 15 years. I know all the professions and tasks of the film process. I have an extensive experience in successfully implemented and high-quality projects. Our project have a highly experienced creative team. We do have a lot of experience of working together. Summing up, we have a great idea and a team that implemented well. That's why we're ready to work. And we hope for your support. Thanks. Мене звати Дмитро Боколєв. Сьогодні ми презентуємо наш новий проєкт, який має назву «Є здоров'я». Ми розглядаємо цей проєкт як стартап, тому що ми впевнені, що він буде вдалий і в нього буде подальше продовження. Про що саме наш проєкт? Це 5 прикладів успішної трансформації у галузі охорони здоров'я, 5 міст України, 5 вражаючих історій успіху. Перше – Львів. Сімейна медицина, сімейний лікар. Головна ланка медичної реформи в Україні. Друге – Одеса. Науково-дослідницький інститут, який має унікальні світові наробки наукові, які дуже вдало впроваджуються у клінічній практиці. Третє – Дніпро. Це дуже болюча для нас тема, тому що в нас досі йде війна, тому ми вибрали у Дніпрі муніципальну лікарню, яка спеціалізується на реабілітації ветеранів. І має унікальний досвід у військовій медицині, який дуже вдало впроваджується у медицину цивільну. Четверте – Харків. Це педіатрія. Тема «Здорова дитина, здорова нація». Дуже модний зараз тренд вакцинування дітей. І нарешті Київ, 5-та наша тема. Вдалий приклад приватної медицини. Цільова аудиторія. Ми сподіваємось, що наш проєкт буде цікавий не тільки для фахівців галузі, а й для пересічного глядача, тому що ми висвітлили доволі широкий спектр позитивних трансформацій у медичній галузі. Дистриб'юція. На сьогодні ми маємо певні домовленості з 2 майданчиками. Це, по-перше, цифровий майданчик «Громадське», YouTube-канал, який має майже 500 000 підписників, де ми будемо демонструвати наш проєкт у вигляді веб-серіалу, 5 серій по 10-12 хвилин. І також телебачення, це «Еспресо ТВ», де буде демонструватися повноцінний документальний фільм хронометражем 50-60 хвилин. Команда. Я не один продюсер на цьому проєкті, в мене є партнер Олексій Кашин, з яким ми доволі довго і плідно співпрацюємо. Також ми запросили режисера Олександра Альошечкіна, який є і автором сценарію, з яким ми теж працювали доволі довго і плідно. І в нас є наробки як в ігровому, так і в документальному кіно. Що хочу додати від себе особисто. Для мене це дуже важлива тема. По-перше, тому що в мене дружина лікар, а по-друге, тому що я до цього працював майже 10 років у рекламному бізнесі, де опікувався саме проблематикою фармацевтичного бізнесу та медичного бізнесу. Тому дуже добре розуміюсь на специфіки і маю досить широке коло напрацьованих зв'язків в лікарняному середовищі. На цьому в мене все. Єдине, що я хочу побажати, це taking this opportunity, I want to wish you strong health. Take good care. See you. Thank you. Всім привіт! Мене звати Артем Іпатов, і я представляю Malfar Studio Production, який є креативним відділом Шотам Медіа. Останні 6 років я займаюся виробництвом контенту,
3 з яких ми виготовляли контент у партнерстві з UCBI. Зараз завершуємо серіал у співробітництві з TCA, який вийде вже наступного тижня. І зараз хочемо представити наш наступний цікавий проєкт. Отже, наш новий проєкт називається «Нова зміна» і хочу більш детальніше розповісти про нього. Це проєкт, в якому буде виготовлено 8 епізодів, які будуть тривалістю до 20 хвилин, в яких кожен епізод буде розповідати про нові високотехнологічні вітчизняні промислові виробництва, запущені протягом останніх 3-5 років на території України. Треба сказати, що цю ідею ми виношуємо вже 4 роки і надихнулися проєктом Mega Factories від National Geographic. Ми хочемо використовувати таку саму динаміку, tone of voice, елементи шоу, такий самий підхід, як і в Mega Factories. Ми не хочемо розповідати просто якісь сухі факти або брати нецікаві інтерв'ю. Ми хочемо зробити робітників цих підприємств нашими героями, де можна буде додати драматизму, конфлікту і створити цікаві документальні шоу. Ідея проєкту побудована на дуже поширеному українському міфі, в якому вважається, що після розпаду Радянського Союзу в Україні зникло промислове виробництво або залишився лише металообробт. Ми дуже часто чуємо таку фразу, що колись ми виготовляли танки, ракети, кораблі, а зараз не виготовляємо майже нічого. Звичайно, що в подібному дискурсі суспільство деморалізовано, особливо деморалізована інженерно-технічна інтелігенція. Пік соціального процвітання прийшовся якраз на індустріальний розвиток Радянського Союзу. Нині представники цієї когорти інженерів почуваються непотрібними і дуже часто стають жертвами російської пропаганди, яка якраз і будується на ностальгії до великого виробничного минулого Радянського Союзу. Ми хочемо своїм проєктом показати, що в Україні існують сучасні технологічні виробництва. Можу привести кілька прикладів. Це завод плазми в Білій Церкві, або завод по виготовленню вітротурбін в Краматорську, або завод по виготовленню лиж у Мукачевому. Акцент проєкту ми хочемо зробити на тому, що в Україні відбувається перехід від тяжкої промисловості до промисловості середнього розміру, в якому вже існує досить багато конкуруючих підприємств та фабрик, які виготовляють дуже конкурентну продукцію, виготовляють її не тільки для України, а і на експорт. І ми хочемо показати подібні кейси. Документальний жанр був обраний не випадково, бо ми хочемо, щоб люди наочно побачили масштаби, пройшлися залами виробництв, побачили технології, побачили конвеєри, побачили комп'ютерну сучасну техніку або верстати, побачили сучасний підхід до виробництва і перестали вірити пропаганді, що в Україні все погано і взагалі не працюють виробництва. Хто є наша аудиторія? Наша аудиторія – це чоловіки 45+, та члени їх родин, які переважно проживають в крупних індустріальних містах Сходу та Півдня України, які свій фах отримували під час радянських часів або в перші роки незалежності України, мають або вищу, або профтехнічну освіту, скоріш за все, не працюють за своїм фахом або працюють на застарілих заводах, неефективних виробництвах. Вони також ностальгують за колишньою могутністю крупних містоутворюючих підприємств, заводів-гігантів та великих потужностях і виробництвах. Переважно це люди російськомовні, голосують за проросійські політичні партії, контент споживають або в Фейсбуці, на Ютубі, або телебаченні. Переважно зараз вони дивляться старі радянські кінострічки та контент, які створюють такі канали, як 112, ЗІК, Наш або блогер Шарі. Яка в нас стратегія поширення? Ми хочемо поширювати контент на сторінках проєкту «Що там?», на сторінках Facebook та YouTube, відповідно. Наша аудиторія зараз складає 225 тисяч підписників, а також хочемо таргетувати рекламу на
відповідну аудиторію, яку я зазначив вище. Зараз у нас також підписані 10 партнерських угод з регіональними каналами, у яких загальне покриття є у 8 мільйонів осіб. Це все. Дякую за увагу. Це був проєкт «Нова зміна» та Артем Іпатов. Hi, my name is Victoria Murovana and I am a producer of kids and teens digital content at UAPBC or Suspilne. Last year, we've started a dialogue with young audiences based on a thorough analysis and launched 4 animated series for kids. That's how Brobox YouTube channel appeared. Today, we are going beyond, presenting our project District Hero. Let's take a look. District Hero is a web series for children 10+ as a discovery type explainer with motivating success stories of young Ukrainians in different spheres of public life. Our goal is empower our change makers to create and inspire society through the personal story into the issue. We see it as live action with elements of animation and infographics. We would like to start with 20 episodes or 20 stories. Duration of one story is from 3 to 5 minutes. Let's take a look on the structure. Each episode tells one story of the hero. It starts from introduction, neighborhood overview, and presentation of achievement. Indoor and outdoor shootings are combined with elements of animation, infographics, and footage reels. Short commentaries from friends and adults are planned to make the story bigger and more meaningful. Small humorous dialogues, sketches between the hero and friends, adults, will make the story more appealing to young audiences. It also is a way to demonstrate what challenges hero overcomes on one's way, as well as typical problems in human relationships, kid-kid, children, adults, parent, teachers, and break some stereotypes about place where kids are born or grown up, nationality or gender. And the end comes a conclusion on the practical impact on the neighborhood and on society in general. Who are they, our district heroes? They are Ukrainian kids that made something prominent, invention, investigation, or action in different spheres of science, sports, active civic stance, environmental protection, humanitarian initiative, and many other, and will tell their stories. As the closest format reference is a brainchild by Netflix. Yes, it's ambitious, but we are dreaming and acting big. Our primary target audience are children at the age of 10+ and pre-adolescents. It is essential to provide children with positive, inspiring and empowering content to steer their energy into a creative direction by offering value content. Our secondary target audience are parents and other family members, teachers, tutors and other educators. The main platform for distribution is kids' YouTube channel Brobox. Launched on October 2021, Brobox has got more than 2 million views for 4 months. And of course, cross-platform support. Socials of UAPBC, over 100 regional pages, and 24 regional TV channels, and 26 regional radio stations of UAPBC. Key platforms are YouTube, TikTok, with support on Instagram, website, Facebook. So, what we would like to create? Competitive lifestyle and edutainment content for kids, which will become a safe place, free from manipulation, biased information, and hidden commercial content. UAPBC covers 24 regional branches or channels completely, and it gives us the unique opportunity to produce content that represents all regions and all groups of young Ukrainians. Why it's important now? Ukraine is on the stage of crucial transformations, and people need positive and motivating stories. They need stories of success that are achievable. Suspilne is the largest independent media company in Ukraine. The mission of our company is to protect freedoms in Ukraine, provide society with accurate and balanced information. Our motivated team consists of me, producer and author Victoria Murovana. We are lucky to have on board as a co-author Victoria Brinza and her profound knowledge in sociology, education, political science. As a director, we had Alexandra Chernova, editor-in-chief of UAPBC Social Networks. As a screenwriter, we have Marina Ostrovska, one of the authors of popular edutainment project Travel Book Ukraine. Cameras under control of talented cameraman Vasil Arovich. So that's how we see our project now. We believe that it's crucial to empower those who create the future. We are willing to support them and co-create. Many thanks for your attention.
kids around the world. Добрий день! Ми Віктор Медведський та Оксана Іванюк, продюсери IQ Production. Це продакшн повного циклу від розробки ідеї фільмів, серіалів, ТВ-програм, інтернет-контенту до їхнього втілення, зйомок, постпродакшена, розробки кампанії з просування проєктів. Нашій компанії 10 років. Нами знято понад 300 годин серіалів, понад 500 годин телевізійних програм, 2 документальні фільми і все це продукт, який пройшов в праймі українських телеканалів. Наш проєкт «Козаки. Абсолютно брехлива історія» став першим серіалом, який показали в кінотеатрах. Він був номінований на «Золоту дзигу» – український Оскар та отримав золото на ProMax BDA за дизайн-шоу. В арсеналі компанії проєкти в різних жанрах, але основним напрямком ми вважаємо комедію. Наш серіал «Зірка з неба» не є винятком, це також комедія. Давайте тепер трохи детальніше зупинимося саме на ньому. В основі сюжету серіалу закладено кілька ключових тем – сучасна українська культура, боротьба з корупцією, а також розвиток українського підприємництва. На самому початку в експозиційних сценах на національному святі проводів на полонину вівчарів з Карпат ми зіштовхуємо представницю сучасної столичної української естради, нашу головну героїню Олесю з традиційною культурою Західної України. Показуємо їхні різні погляди та підходи. Далі, за збігом обставин, після втрати пам'яті, Олеся залишається жити в невеличкому селі в Карпатах, дедалі глибше пізнаючи культуру, особливості, а також проблеми цього села. На хуторі немає ні електрики, ні каналізації. До нього веде одна дорога, по якій можна проїхати лише на позашляховику. А весною, під час паводків, хутір взагалі виявляється відрізаним від цивілізації. На тендітні плечі столичної білоручки лягає найважча робота по господарству. Їй доводиться готувати, прати, прибирати, годувати худобу, розкидати перегній і навіть приймати пологів корів. Олеся особисто бере участь в усіх етапах традиційного карпатського сироваріння, бо це міні-бізнес її нового чоловіка, підприємця Івана. Цей бізнес дозволяє утримувати родину та старих села. В Олесі починається абсолютно нове життя з карпатським колоритом. Також головна героїня та місцеві жителі, крім особистих побутових, стикаються із глобальними проблемами. Олігарх збирається закрити єдину в тому краї школу і розселити кілька сіл, щоб згодом йому ніхто не заважав вирубати ліси та будувати на їхньому місці цементний завод. В останніх серіях, хоч до неї повертається пам'ять, а також усвідомлення того, що Олеся родом зі столиці і з зовсім іншими принципами, вона все ж таки поєднує зусилля з місцевими, щоб завадити планам олігарха. Водночас їм вдається зберегти село та екологію Карпат. А головне – це перемогти корупцію. Трохи детальніше розкажемо вам про наших героїв. Олеся – відома українська співачка. Слава і гроші дозволяють їй бути впевненою в собі, тому вона іноді може дозволити і нахамити, і образити. Іван – похмурий відлюдник, карпатський пастух, сировар і рукодільник. Батько-одинак, який виховує доньку після того, як його колишня дружина втекла до Києва з футболістом. З того часу до жіночої статі ставиться з обережністю, якщо навіть не з побоюванням. Саркастичний, але при цьому не завжди зі злим почуттям гумору. Христина – дочка Івана. Добра, мила дівчинка. Злегка простувата, але іншою вона просто й не могла бути, бо живе в селі з 2 хат без інтернету і телебачення. Цілком оточена турботою тата. Вона його віддушина і головна помічниця по господарству. Дід Матвій. Навіть в своєму віці безжурний життєрадісний старий. Вічно придумує якісь небилиці. То йому НЛО привидиться, то ненаситне чупакабра життя не дає. Він не нероба. Для свого віку дуже навіть міцний. Може допомогти і кабана забити, і город скопати. Баба Марія. В селі з 2 хат головний носій традицій. Знає всі релігійні і не лише свята, обряди та все інше. До цих пір займається рукоділлям на старовинному прядильному верстаті. На ній всі вироби з овечої вовни, яку поставляє їй Іван. Олігарх Альберт. Безпринципний ділок, поведений на грошах. Заради власної наживи готовий на все від брехні і хабарів до залякування і вимагання силою. Загальна ідея серіалу навіяна подорожами Карпатами. Кілька років тому ми опинилися у маленькому селі, яке щовесни паводками відрізає від великої землі. Товари першого вжитку їм в цей період доставляють вертольотами. При цьому там живуть самобутні, веселі люди, які не звикли опускати руки перед труднощами. Саме вони і стали прототипами наших героїв.
Отже, хто є цільовою аудиторією нашого проєкту та які заплановані шляхи його дистрибуції? У нас є підтверджена зацікавленість з боку каналу 1+1. Ми з ними зняли 96 серій серіалу «Сидоренки». Зараз в розробці і підготовці наступний 5-й сезон. Ми вміємо знімати комедії. Ми впевнені в своїх силах і нам дуже хочеться зробити проекти з допомогою міжнародних експертів. Для нас це важливий крок в плані навчання та підвищення своєї кваліфікації, а також запоруки якості продукту. Дякуємо за увагу. На все добре. My project is a comedy series titled Marik. Marik is a popularly spread reduced name for the city of Mariupol on the southeast of Ukraine on the Sea of Azov coast. So, a new hotel has been opened on the sea coast, and 5 young people from different parts of Ukraine gathered in Mariupol to work as an animation team in the new location. They are looking for love, money, independence, adventures, and more. But their common goal of these young people is to feel confident in adult life they start. And they will be able to achieve this only by becoming a strong team capable of overcoming daily challenges. And in order to become a real team, they will have to overcome their own prejudices caused by their different social and regional backgrounds. One episode is one finished story connected with certain guests that came to the hotel for a short stay. I feel this story as a very atmospheric series full of sun, adventures, relationship, and amazing both city and sea backgrounds. Me personally and my team were very passionate to comedy, and we have some expertise in this field. At the moment, the comedy series for the TV channel Ukraine titled The Wild Girl is on the final stage of production. Besides, the second season of the Ukrainian version of Carol's second act was written by our company team. And personally, I was one of the writers for the Worst Friend dramedy series. The second source of the inspiration is the rapidly changing Mariupol itself. Our team has produced some reality episodes in Mariupol, and it was a total surprise. The city has been changed over the last years. It's normally in Ukraine, it have been normally in Ukraine to treat Mariupol as an industrial monster. It was mainly associated with the Azovstal factory. It's the factory that produces steel. But suddenly, it's officially recognized cultural capital now. And when you see Mariupol today, it doesn't sound funny. We want to show and to see and to show that. And our 5 young characters, they are very impatient. They already want to go to Mariupol and spend there their unforgettable summer. During that summer, they will explore reformed Mariupol city. They will recognize and overcome their own prejudices, regional and social, in order to become a team and to feel effective. They will try to perform all the best of the modern in their work, to perform all the best of the modern culture they have brought from their native cities and towns. The core audience of this project is mainly limited by the age criteria. It's for the young audience over 15
34. Then it's for all regions and for all sexes. The analog TV channel Ukrainian Broadcaster is a home of youth-lit comedy at the moment. And according to the pitch I did to them, they would be interested in this project. So that's it. By the way, I have in mind a fantastic soundtrack for this future show, but I will not dare to sing it right now. Okay, thanks a lot for being with me. Bye. Hi, we are the team of a documentary A Little Bit Strange. My name is Oksana Ivantsev and I'm the producer of this project, and here is Svetlana Lishchinska, the author and the film director. A Bit of Stranger is a full-length documentary about Russian-speaking residents of Mariupol who are seeking for their national identity and go to study Ukrainian. Now I want to give the floor to Svetlana to tell more about her idea of the project and her artistic view. Hi, I was born in Mariupol. This city has been in the zone of Russian influence since its founding. That's why the language my family speaks is Russian. Along with the language, I inherited also Russian Soviet traditions and narratives. And it didn't bother me much until Russia comes in my hometown in 2014. That was the time when I realized that I was Ukrainian. And this happens not only to me, but also to many people in Mariupol. And I want to tell about these people. The main characters of our film are the people who studies Ukrainian in courses. They are very different. These are students, volunteers, journalists, retirees, lawyers, doctors, etc. They have different motivations and very different obstacles. We will find out what kinds of obstacles these people have to face to and what helps them to overcome with it. We are going to show how the people who lived under the influence of propaganda trying to find themselves in a new reality. We want to debunk stereotypes about frontline residents, to promote the dialogue about what common denomination we have and what makes us Ukrainian. The target audience of the film is Russian-speaking population of Ukraine in the eastern regions. The residents of the western regions who are interested in what unites them with the Ukrainian from the eastern regions. The residents of Eastern Europe who share the same historical experience with us. The people who are interested in formation of cultural and informational politics. We have already signed contracts with the public broadcast company of Ukraine about the TV premiere, and we expect that the audience of this film will be more than 1 million people. Also, we are planning to make special screening in Donetsk and Lugansk region. And after that, the film will be available on online platform. Also, I want to add that it's not our first work together. Me and Svetlana also worked on the documentary Invisible Battalion about women combatants. I know that Svetlana is the director with her own very special view, and I'm sure that in this film
is very, it will be the work where she will show the residents of Mariupol, of the eastern Ukraine, with all the tenderness and understanding and empathy. Вітаю! Мене звати Ольга Прокопенко. Я представляю проєкт «Донбаський синдром одужання». Він є розвитком та продовженням вже реалізованого нами проєкту «Донбаський синдром», який став одним із переможців конкурсу «Пітчинг». За час роботи над цим проєктом ми багато спілкувалися як з українськими військовими, так і з цивільними, з жителями тимчасово окупованих територій, з переселенцями, з тими, хто був у полоні або втратив близьких на війні. Ми глибоко занурилися в цю проблематику, спробували почути всіх цих людей і осмислити масштаб тієї гуманітарної катастрофи, що відбувається. А оскільки збройний конфлікт триває, то виснаження суспільства лише поглиблюється. Тож у майбутньому проєкті ми хочемо розказати про те, яким чином наша держава намагається впоратися з його наслідками і як міжнародна співпраця задля відновлення Донбасу може стати прикладом позитивних змін в Україні. Нещодавно громадська організація Development Foundation спільно з Веслеєнським університетом США представила проєкт «Відновлення Донбас». Його мета – це психологічна реабілітація ветеранів АТО-ООС та цивільних мешканців Донецької і Луганської областей. У проєкті використовуються новітні техніки і методи. Він включає наукове дослідження, роботу психотерапевтів у полі, а також цифрові технології. Це додатки для планшетів, де психотерапевти можуть спостерігати в режимі онлайн за кожним окремим клієнтом. Цю програму підтримують Мінветеранів, Мінсоцполітики, Мінохорони здоров'я України, а також 13 міжнародних партнерів, серед яких Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів та багато інших. У попередньому сезоні ми розповідали про внесок окремої людини, жінки-психолога, яка працює з ветеранами АТО-ООС та цивільними. А зараз ми хочемо розповісти про трансформації на рівні великої міжнародної програми, що вже реалізується в рамках глобального партнерства. Цільова аудиторія нашого проєкту доволі широка. Вона включає представників різних вікових, гендерних, соціальних та географічних груп. Але, звичайно, пряма цільова аудиторія – це, перш за все, патріотично налаштоване доросле населення України, а також ветерани АТО, ООС та їхні сім'ї, і внутрішньо переміщені особи та жителі тимчасово окупованих територій. Ми вже працювали з ними, з цією аудиторією, під час зйомок першого сезону. І ми відчули позитивний відгук, дуже велику потребу цих людей у психологічній допомозі. Тож для нас надзвичайно важливо продовжити цю соціальну місію, показати нашій аудиторії, що є надія на відновлення. На сьогоднішній день зацікавленість проєктом вже висловив загальнонаціональний телеканал «П'ятий канал». У березні цього року в його ефірі відбудеться прем'єра першого сезону проєкту «Донбаський синдром». Тож вони готові надати свій ефірний час для продовження серіалу. Також ми будемо вести переговори з телеканалом «Дом» та телеканалом «Суспільне Донбас».
Над попереднім сезоном ми працювали дружною командою. Ми отримали досвід зйомок в стресових умовах в зоні ООС і роботи в умовах дуже обмеженого часу. І ця професійна команда буде збережена у другому сезоні. Окрім того, ми обов'язково спиратимемось на експертну підтримку команди, яка впроваджує проєкт відновлення Донбасу. Зокрема, головної дослідниці в Україні, експертки у сфері психічного здоров'я Марти Пивоваренко та докторки соматики Веслеєнського університету у Коннектикуті Каті Кольцо. З вашою підтримкою ми розкажемо історію про позитивні зміни в нашій країні та про людей, які вважають своєю місією відновити Донбас і вірять в успішне майбутнє єдиної і незалежної України. Доброго дня, шановні експерти. Мене звати Анна Єлісєєва, я продюсерка проєкту «Наша Галя», восьмисерійна драма. Наталка Ворожбит, авторка і режисерка проєкту. Ми вже вигравали в 2021 році у травні Пітчинг PGA 3 на девелопмент проєкту, тож зараз вже повертаємося до вас на етапі на Пітчинг продакшену. Наталка, передаю тобі слово розказати про наш проєкт детальніше. Доброго дня, шановні експерти. Почну трохи здалеку. Я була ще підлітком, коли стався розвал Радянського Союзу і Україна отримала незалежність. В Україні почалися нові бурхливі процеси 90-х, розподіл державного майна, бандитизм. І моя мама в той час працювала директоркою великої книгарні в центрі міста. Це було дуже престижне місце, за яке почали боротися бандити. Вони приходили, погрожували їй, намагалися віджати приміщення, їй доводилося йти на компроміси, домовлятися з ними і шукати допомоги від інших сил. Це було дуже небезпечно. І в той же самий час моя мама смертельно закохалася. І таким чином в основу нашої Галі війшла моя особиста історія, історія моєї мами. Її боротьба на двох фронтах – особистому і кар'єрному. Мені завжди хотілося розповісти про ці часи з позиції саме жінки, тому що зазвичай про 90-ті знімають чоловіки про чоловіків. Отже, моя Галя – це складна, неоднозначна жінка, яка суміш радянського провінційного менталітету, яка соромиться свого сільського коріння. З одного боку, вона не дуже хороша мати, не дуже вірна дружина і не завжди справедливий керівник, але на відміну від інших людей радянських, які не відразу сприйняли нові часи, вона якраз швидко ловить нові тенденції і сприймає як виклики часу, тобто вона інтуїтивно відчуває, що за складнощами перехідного періоду відкриваються нові можливості і перспективи як для неї, так і для країни. І якщо не відстояти зараз своє приміщення, свою кар'єру, свою любов, то можна втратити саму себе. Вона проходить весь той шлях помилок, складного досвіду, культу матеріальних цінностей, щоб знайти себе незалежну Галю. Надихалася я, наприклад, такими проектами, як Хорас і Піт і Олівія Кеттерідж, там складні, дуже надзвичайні характери, там багато іронії, яку я люблю, там небанальна структура, суміш різних жанрів. Все це хотілося б використати і в моєму серіалі, також в нашому серіалі. Також дуже подобається, що це не просто сімейна історія, а це ще зріст часу. І це важливо. І мені б дуже хотілося, наприклад, показати перехід між радянськими застійними 80-ми і бурхливими ектичними 90-ми. І той шлях, який ми пройшли, щоб потім перейти на новий рівень свідомості і зрозуміти справжні цінності, усвідомити нашу незалежність, яку ми з 90-х років дорогою ціною виборюємо по сьогоднішній день, як ви знаєте, і готові за неї платити велику ціну. І резюмуючи, це водночас і моя і особиста історія, і наша суспільна, і це жіночий погляд, і такого серіалу у нас ще не було. Дякую. Хочеться сказати детальніше про нашу команду. Серце нашої команди – це Наталка Ворожбит, автор, який вже добре відомий не тільки в Україні, але й за межами України, адже її погані дороги здобули багато міжнародних фестивальних призів. І Наталка є таким чесним, правдивим, гострим голосом нашого покоління. До нас долучилися Сергій Демідов, який є виконавчим продюсером проєкту. Він був виконавчим продюсером і «Будуть люди», який теж був переможцем конкурсів USA
участі, і Володимир Іванов в якості оператора-постановника. Наталка вже багато сказала про цінності нашого проєкту. Хочеться наголосити, що вони абсолютно співпадають з меседжами конкурсу Пітчинг 4. Ми хочемо говорити про здобуття українцями європейських цінностей, про боротьбу за нашу незалежність, про те, як ми виборюємо не тільки матеріальне благо для нашої країни, але й і для кожної людини, але й самоідентифікацію. Хочеться говорити про розвиток підприємницької діяльності, про те, як Україна здобуває себе і здобуває незалежність попри все. Наш великий партнер, наш телевізійний бродкастер – це СТБ, телеканал СТБ. Ми сподіваємося на дуже широку загальнонаціональну аудиторію, як і ті, що пам'ятають 90-ті, і молоде покоління, адже без усвідомлення минулого немає майбутнього. І також переводимо переговори з онлайн-платформою. Нас підтримала вже держава, ми виграли конкурс на продакшн в Держкіно, тому сподіваємося також і на вашу підтримку. Коротко ось наш таймлайн, вже немає часу говорити детальніше. Сподіваємося на вашу підтримку і на перемогу нашого проєкту, і на етапі продакшн також. Дякуємо. До зустрічі. Дякую. Hello, I'm Roman Rosengurt, screenwriter, producer, and martial arts and sport fan. So I want to tell you a story about the gym, the story of Maria and her new coach, Andrew. It's actually based on a real story of my own Taekwondo coach. It's a comedy. I write mostly comedy series, and in this project I want to show that it's never late to fulfill a dream. Maria's dream is to make her gym successful, and actually the appearance of new coach brings more problems than profit at the start. Andrew's dream is to be a champion, and he will fulfill his dream by training Misha's son Mikhail. Maria and Andrew are lonely in their middle age. They forgot about personal life, and unexpectedly they will find their love in the gym. Well, these are the main characters. Maria was a sportsman by herself. Several years ago, she bought the abandoned club, cleaned it, designed it, made it successful. And she's divorced, and she is trying to keep the gym afloat and put her son on his feet. Andrew rescued her from the mobs, so she proposed him to become a new martial arts coach, firstly because of gratitude, and secondly, she thinks that it could help to the club. Andrew actually a school sweetheart of Maria, and she was also a very promisable fighter, but he was too honest and principled, so he was framed, and I had to live with a big sport. He had a tough period without sport at all, and he never trained other people. He doesn't know how to communicate with the clients, and it brings a lot of problems to Maria. From the other hand, he finds his way to solve clients' real problems, and he will also help to Maria. So there is Misha's, who is Maria's son. He's silver spooner, gamer, and before training with Andrew, he has never been into anything. He was severely affected by his parents' divorce, and he even thinks that he caused it. Speaking of divorce, the main antagonist of the series is Valera. He is Misha's father and Maria's ex-husband. He was also a sportsman, and then he became a criminal. Then he became a businessman. So it's good career development, and he will interrupt in the life of Maria and in the work of her gym. So there are several important issues that we wanted to raise in this show. First of all, it is important to show that women can successfully lead the business in Ukraine, even if it's considered a main area. Another positive transformation that I see in the last years has changed the attitude of Ukrainians toward healthy life and sport. And this is also a sweet and unorthodox love story of people in their middle age.
The target audience of the project, first of all, we are talking about women at the age of 35-50, who will be interested in watching the personal development of Maria as a businesswoman and her love story. And also men at the same age who will come because of martial arts and stay because we show that you can reach your aims and realize your potential in any age. And also, this is very interesting, exciting, the gym. Most people go in the gym or know people that visit the gym constantly, so it may be interesting to anyone to look inside. So we are planning to produce the pilot episode with help of PCA. We have agreement with Terka Ukraine podcaster who love the story, and we also want to submit the project to that agency to get extra budget to produce it with high quality and then to promote it to European free markets. So this is the structure, and a bit about myself. I wrote a lot of comedy sketch show, comedy series, animation series, and the last several years I run my own production company. We produce several award-winning comedy web series, short movies, music videos, and animation series. Thank you for attention, and I hope together we will create a really successful and popular show. Після шпиталю я був демобілізований і почалось вхід, адаптація, можна сказати, до цивільного життя. От в цей момент я зрозумів, що це дуже тяжко. И, как говорится, вспышки ненависти и гнева приходится давить, и давить очень серьезно. Людина військова, вона весь час знаходиться в стані стресу. Но это сложно. Адаптироваться к другому образу жизни. После того, как ты был летчиком и был элитой вооруженных сил, и здесь ты стоишь на рынке и что-то продаешь, понятно, что в жизни надо было что-то менять. Вітаю і дякую за можливість презентувати наш проєкт «Документальний серіал «Життя триває». Проєкт про масштабну задачу, яка визріла в Україні за 8 років війни з Росією. Як допомогти сотням тисяч військових адаптуватися до цивільного життя? Яка участь держави і суспільства у цьому процесі? Ідея нашого проєкту – допомогти тим, хто вижив на війні, вижити у цивільному житті. Дати можливість колишнім військовим віднайти себе і, головне, бути знову потрібними. For 5 years in a row, I have been volunteering for sport rehabilitation events such as Invictus Games and Warrior Games. Thus, I saw the possibility of visible transformations that rehabilitation can bring. Since that time, I have been taking this problem very close to my heart. The project Life Goes On gives me an opportunity to stand up and speak loud about the problem that is very important now in my country. Returning back to life, to civil life of our combatants. Щодо наших цільових аудиторій, їх кілька. Перша – безпосередньо ветерани та члени їхніх родин, громадські організації та приватні ініціативи, які допомагають ветеранам повертатися. Друга і найбільша наша цільова аудиторія – це доросле роботоздатне населення України. Це ті люди, які будуть зустрічати ветеранів після повернення. І повертатися набагато легше, коли розуміють, що з тобою і що тобі потрібно. І наша третя аудиторія опосередкована – це наш закордонний округ, діаспоряни з усього світу. З початку війни я співпрацюю з Міжнародним фондом соціальної адаптації військовослужбовців. З тих більше ніж 150 інтерв'ю, які записали під час цієї співпраці, складається масштабна, об'ємна картина можливості військових після проходження військової служби після війни. Існують окремі декларативні закони на рівні держави, існує багато недержавних ініціатив, які переймаються військовими. Є допомога міжнародних донорів, але все це не об'єднано в спільну програму. Отже, одну з задач нашого фільму я бачу в допомозі в створенні такої єдиної системи, програмної, чіткої, зрозумілої допомоги військовослужбовцям, ветеранам, які повернулись з війни, які закінчили військову службу, щоб вони мали всі можливості для зміни своєї військової кар'єри на цивільну. Наша головна мета
показати не просто історії персонального успіху, показати ефект снігової кулі, що трапляється, коли до цього процесу долучається спільнота. Наш фільм – це будуть живі історії, живих людей зі своїми бажаннями і зі своїми шляхами пошуку виходу з цієї складного становища. Наші історії будуть про тих людей, які в реальному житті змогли знайти для себе можливість змінити життя з військового на цивільного. Це будуть реальні герої. Це буде жінка-військовослужбовець, це буде молодий доброволець, це буде досвідчений кадровий військовий, це може бути хтось з сім'ї військовослужбовця, щоб всі вони нам розкрили цю саме панорамну картину того, що відбувається з військовим після того, як він повертається зі служби, з війни. We are going to have 4 collective portraits of servicemen who are going through 4 different stages. So the first are those who are still serving in the military, second are those who just came back, and third, those who already passed through some period of adaptation to civil life, and fourth, those who successfully passed this period and already found themselves in this peaceful life. Ми віримо, що 420 тисяч українців, а саме стільки за 8 років війни було на фронті, стануть видимими для суспільства. І сподіваємось, що Пітчинг підтримає наш проєкт.